It is an odd day. I'm streaming on a Sunday. I'm playing Limbus. I'm streaming hella early. But that's fine. That's okay. Dante. I'm quiet. What? We're just gonna go into it. We're gonna jump into it because apparently there's another Intervallo. So if I'm good, I'll get them all done. You sound sleepy. I'm not sleepy. Yeah, this is like 7 hours early, 6 hours early. As our voyage on the Great Lake extends, the list of things to keep the sinners entertained grows ever smaller. In a way, it sounds like a serious problem, but 뭐 재미있는 있는 일 따윈 없다. 30번째 똑같은 말을 하는 것도 재주군. 혹시 말을 한 뒤에 곧바로 까먹기라도 하는 거라면. how am I going fast? The heart of the damned pallid whale of which all evil spouts don't start. 정확히는 28번째. 30번이 채워지면 후두부에 손상이 있던 건 아닌지 확인하려던 참이었다. Listen, I would like to do Canto 6 next week, so 안다고 알아. 얼마나 지루하면 내가 이러겠어. 할 게 없으니까 이러지. well, yeah, if I don't, it's gonna take me forever to complete this shit. 잘 됐네. Backgammon? 그러면 이 갈매기 밥 주는 거랑 꼬박꼬박 해줘. 너희들이 다 질려서 내가 더 How 못하고 about 있잖아. you start feeding the Steagle on time? Amazing. 그러게. The fault lies with 어차피 호수를 Yukaku? 벗어나면 원래 Absolutely. 살던 곳으로 On a scale of 1 to 돌려보낼 10, how jolly are 왜 you, 그렇게 점을 Yukaku? 붙인 거예요? Right now, I'm at like a 6, but I think next week I'll be at like an 8. 아, 출근하잖아. 눈빛이 How 좀- jolly are you, Kiko? On a scale of 1 through 10. 그냥 갈매기의 눈빛인데요. I am not at an 11. It was abundantly clear that the sinners were starting to slowly expire from sheer boredom. Well, not really a problem that has a solution, and I had zero interesting stories to tell, considering that I'm an amnesiac, so all I could do was sit here and watch the sinners suffer. Putting them through the daily trials of the mirror dungeons wasn't the most exciting activity either. You're an 11? I could believe it. Why not? I got a lot of shit I have to do. Speaking of which, Heathcliff appears to be one of the least affected by this mess. Well, not that he was all calm and aloof, that is. Oh, speak up, baby. I'd say he's anxious. 저기 Spit it out? 베르길리우스 Oh! A frosty silence descended upon the sinners. And the source of that frost was the inexplicable event that played out before their eyes. He deadass call him by his name. His time's up. Yeah, he's dead. Kaku, will you let the flesh claim you? Absolutely not. I'm not letting that fleshy white membrane shit on me. 히스칼리프? 미쳤나요? 드디어? He's gonna die. 면담의 부작용인가? 겁대가리 손실증 그런 거야? Yeah, Heath shit did a whoopsie. Heathcliff. 좀 다물어봐. 미친 것도 아니고 그때가리 사라진 것도 아니니까. Oh. 제법이군, 히스클리프. 이 기행을 지나오면서 지금 이 순간만큼 놀라운 일은 드물었는데. 말해, 왜 나를 불렀지? 뭐야? 다음으로 가는 건 T사 맞지? Oh. 내가 굳이 대답해야 하나? 당신 알잖아. 내가 왜 이러는지. 뭐 조급해하지 않아도 된다. 이놈이나
저놈이나 그걸 잘 못하는 것 Soon become 같지만 boneless. Ooh, 흐름대로라면 네 I'm not gonna become 약속에 boneless. 늦는 일은 결코 없을 테니. since I had no context for any of that, all I could do was sit here and watch as Heathcliff scratched the back of his head. I'm still out of the loop, but Heathcliff must be really anxious about something if he's willing to talk to Virgilus first. And after all that, 아니 약속보다 중요한 게 Heathcliff turned around to face us. 야, 너네들 중에 혹시 뭐 T사랑 관련된 놈 손 좀 들어봐. 손 들었어. 알다시피 That's 과거에 true. T사에 잠시 살았던 적은 있소만. 아니 당신은 지나왔잖아. Oh no. Oh no 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 no. Yeah. It's your turn. 그럼 역시 That's why he's nervous. 곧 있으면. Yeah, Time Corp, yeah. 하지만 아직도 이 정신 나간 호수 한가운데가. 시계 대가리. 지금이 며칠이더라? How would I know? 뭐? 시계 달고 있는데 왜 날짜를 몰라? But you don't tell the date with the damn clock. But clocks and calendars are completely different things. 아우 히스. 한숨만 벌써 30번째야. 버스 바닥 좀 확인해봐. 쟤 때문에 움푹 파였을 것 30th 같으니까. sigh. 말해요, 히스클리프. 그쪽에 차례가 온 거죠? It's your turn. 무엇이 됐든 준비가 필요한 거고요. Yeah. 이 정도면 뭐 숨길 것도 없겠네. After time. 그러니까 요약하자면 아무래도 이스마엘 다음은 히스클리프 차례인 것 같고 그 Yeah. 근거가 될 만한 물건을 저번 면담 때 베르길리우스에게 전달받았고 Heathcliff saved Ishi, so this is the aftermath. Well, Ishi better fucking 그 save 물건에 Heathcliff. 의하면 T사에 갈 때 Cause 멋지게 damn. 차려입을 옷이나 꾸미는 작업이 필요한데 He's gotten confidence. 계속 호수에 떠 있으니까 아, 마음이 초조해져서 I'm 대체 어떻게 해야 할지 curious. He's not 모르겠다는 거구나. sweating it as bad as I thought he would be. 그래, 그러니까 근데 I'm 아니, side-eyeing 그건 뭐 this shit. 육지에 내리거나 해야 해결할 수 있는 일 아닌가? 아우 뭘 그런 걸 가지고 얼을 타고 있어. 히스. 육지에만 내리면 그런 건 내가 도와줄 테니까 걱정하지 말라고. Okay, girl. 애초에 육지에 언제 내릴 줄 알고. 단테, 수감자들의 예정된 업무 시간에 도달했습니다. Huh? Oh, yeah. I hereby confirm today's close of business for the sinners. I reflexively said my usual routine piece as the light alarm. Damn, Gregor. 별일도 아니었어. Do that again. Pay attention because this is on the text. Okay. I gotcha. 낭자한 단막극이라도 볼 수 있을 줄 알았건만. 뭐 대드는 게 아니었다는 건 다행이네요. The sinners each got up from their seats, yawned and stretched, and one by one disappeared into the back door. 시계 대가리만 있는 게 아니라 눈치도 없었던. Hey, why the fuck you getting mad at me? Sorry, but Gregor isn't completely wrong, is he? 아이라도 좀. Oh, he's kind of sweating it. Virgilus and Karan also walked into the back door, mocking grins on their faces. And I was left alone in the ship's cabin, standing awkwardly next to a severely crestfallen Heathcliff. Oh no, Don. Wait. There was another. 히스클리프군! 넌 왜 여기 남아 있냐? 가서 T사에서만 만날 수 있다는 해결사 나으리들에 대해 떠들러 가야지. 그런 거야 나중에 해도 충분하오. 그보다 히스클리프군 내게 잘 보이는 것이 좋을 거요. 이게 뭐라고? 잠시만 이야기가 안 끝났어. 관리자 나리와 이리로 조용히 오게나. Don Quixote wore a confident smile. He slowly, gingerly walked over to presently and temporarily vacant Karan's seat.
and whispered ever so silently to it. 내게 기가 막힌 수가 있다네. Oh, tell them. Wanna know? Funny Dawn noises. She makes the best sound ever. Whoever's the voice actress for her, she deserves everything. Everything. 그래서 기가 막힌 수라는 건 뭐냐? I don't think there were words in this world expressive enough to describe that look on Heathcliff's face. It was certain that he had very scant expectations for Don Quixote and her plans, but there was this sliver of hope in his face that maybe, just maybe, Don Quixote might rise to the occasion for once. It was unclear whether Heathcliff's internal struggle mattered much to Don Quixote, however. She began excitedly describing her plan. 히스클리프군, 그대는 제바제 협회 출신인 아주 옛날에 Oh my 존재했던 God. 전설의 해결사 붉은 주머니를 아시는가? 붉은 Santa? 뭐 베르길리우스 같은 그런 거냐? 붉은 주머니는 조수인 사슴맨과 함께 도시 곳곳을 누비며 어떠한 가혹함이 있는 곳이더라도 반드시 배달 업무를 해냈다고 전해지네. Dude, it's Santa. 특히 크리스마스엔 어떤 대가도 받지 않고 도시의 착한 아이들에게 선물을 나누어 줬다고 하지. 해결사 잡지에서 매년 겨울의 표지로 등장하시는 분이건만 어찌 모르는가? Red Stack? Yeah. Don Quixote asked, sounding genuinely shocked to learn that Heathcliff did not know of this Red Stack. 내가 그런 걸 왜 보냐? This is beautiful. 어허! 그런 거라니! 관리자 나리, 그대는 들어보았겠지? I knocked on my ticking clock head. I didn't really feel the need to spell it out for her. 결국 아무도 구독하지 않았단 말인가? 그렇게 부르짖으며 자네들에게 열심히 홍보했건만. 아무튼 중요한 건 우리 히스클리프 군이 누구에게도 꿀리지 않을 빼어나고 멋들어진 단장을 해야 한다는 점 아니겠는가? 이제야 이야기가 본론으로 들어가네. 계속해봐. 본인은 아주 잘 알고 있네. 그 꽃단장을 참고할 최고의 롤 모델이 바로 붉은 주머니와 Reindeer 조수 사슴만의 Man. 복장이란 걸. 아, 느낌 싸한데. Girly Kaku's crazy. I know. Hello, Art. 그 Welcome 석양의 in. 어쩌고들 같이 괴상한 옷을 입은 거 아니냐? 전혀 괴상하지 않네. 그리고 석양의 해결사 코스프레를 해주지도 않았으면서 어떻게 그리 말할 수 있는가? 제대로 입어보지도 He's just saying 않고 그런 shit. 말을 하면 안 되는 것이란 말이네. Just talking. 되게 거들먹거리길래 혹시나 했는데 또 그놈의 해결사 어쩌고 하는 헛소리냐? Santa. 지금은 그럴 힘도 It's 없으니까 Santa. 일단 5대 달아놔라. When the sliver of hope on Heathcliff's face was beginning to rapidly fade. 지금까지 보아온 해결사들은 어떠했는가? 뭐? 해결사들이 우스꽝스러웠는가? 떠올리시게 오히려 I mean, 멋지고 What? 정돈된 차림이 아니었는가? What? 눈과 마음을 열고 단호하게 말해보시게. Does Kaku want to crack? Is it a tease it? 어. If it's a tease it, K사에서 I'll take 봤던 it. 그 쫄처리는 다시 생각해도 웃긴데? I hate saltines. 아니! Whoa. 지금 브리티시는 우습지 않소. 그 코스튬 멋있잖소. 그 소재에 대해 말하자면 Damn, chill. Ritz crack. I do actually like Ritz crackers, so yeah, I'll cracker. Those are pretty damn good. They're addictive. Terrible for you, but damn. 실례했어. She pissed. Yeah, because he was talking shit. 네, 아직 말이 안 끝났단 말이오. 아, Oh my god. 따라 왜 이렇게 Leave this damn 발끈한 man 거야? alone. 물론 지크프리트 씨 같은 스페셜한 분도 있지만 대부분의 The way she 해결사는 said 멋있게 special. 차려입고 Facial. 무엇보다 고귀하지 않았는가? 고기? 그건 잘 모르겠고 그럴싸한 옷을 입고 있는 사람도 He 있었던 sounds 것 같고. Japanese now for some reason. Yeah, she does. 바로 그거요. 본인을 잘 따라와주기만 한다면 그들의 멋있는 복장을 그대로 재현할 수 있어. 그런가? 에이 젠장
반박하려고 해도 내가 옷이나 꾸미는 거에 대해 뭘 알아야지. 그래서 그런 옷들을 어디서 구하는데? 솔직히 아까 다른 놈들이 말한 대로 육지에 가기 전에 뭘 구하기도 어렵잖아. 본인이 다 그것까지 생각하여 말하는 것이네. 어제 이 버스 안에 경보가 울렸던 것을 기억하는가? Dude, her voice like changed so much. Now that I think about it, there was a siren yesterday. It went off not long before I announced the close of business. But boss said that backdoor of validity wasn't anything for us to worry about. 본인은 궁금했네. 도당체 파우스트군은 무엇을 보고 그렇게 판단하는지. 그래서 다들 뒷문으로 들어가려 소란스러울 때. Damn, what is this 조심스럽고도 music? 은밀히 Do British gangsters always have no drip? I think they do have drip, but I think Heathcliff, because of his story, he specifically has no drip. He's also not British, he's Romani, to be fair. So, you took a peep at the screen. 그 복잡한 What the hell kind of 키워드를 hieroglyphics? 네가 알아먹을 We got 수 a 있다고? snowflake, a snowman, a dude in a suit, and some damn alien speak, and some bunnies. We got bunnies. What the fuck is that? That's really scary looking, actually. 본인도 알아챌 것이라는 생각을 갖고 들여다본 This 것은 shit is nightmare 아니었다만 fuel. He's a mangy mutt, that's what he is. Yeah, he is. 거기에 있었던 문양은 의외로 추측하기 쉽더군. Mal? Mal. Mal branch? 바로 Really? 붉은 주머니와 사슴맨의 상징. 그리고 멋들어진 옷을 의미하는 문양이 있었던 게지. 그렇게 간단할 리가. Yeah, no. It can't be that simple. I agreed with Heathcliff. However, Don Quixote remained enthusiastic as ever, as though she was already expecting him to say that. The rabbit? Oh, I'm just moving around. Okay, fair enough. He probably only wears 1000% polyester black jacket. 뒷문 안에 있는 무수한 문들에는 문양이 종종 Oh, 나타난다는 것을. God. Well, you see how sloppy his outfit is in comparison, right? His tie's 뭐? hella undone, right? With the dookie stained shicey too, that's 쉬러 갈 때마다 지나칠 때마다 Ooh. 생각날 때마다 본인은 Heathcliff 그걸 shits 유심히 himself. 지켜보았지. 그리고 바로 어제 그 화면에 나타났던 문양과 완전히 같은 것이 있는 문을 복도에서 찾았네. Don Quixote, you didn't. 미안하네, 관리자 나리. Oh my god. 본인에게 잘못이 있다면 Oh my 이 god, 더러운 Don, why? 기지를 죽이지 못한 것일 테지. What the hell are you doing? 하지만 그 문을 아주 Always doing shit you're not 아주 supposed to be doing. 살짝만 열고 내부를 And this is why 관찰했을 때 Virgil beats your ass all the time. 2 baths for Don and 1 bath for Heathcliff. 본인의 모든 One 추리와 washcloth for 추측이 맞아 Heathcliff's 떨어졌다는 ass. 말을 듣는다면 정상 참작을 부탁할 수 있지 않겠는가? 대체 이 새끼는 하지 말라는 걸 왜 자꾸 하는 거야? He called her a muppet? Right, Heathcliff. I just don't understand why some people keep doing things that everyone tells them not to. Fucking exactly. Oh! I remember when Heathcliff ignored all warnings and went into the restricted areas past the area of the corridor that we're allowed to use. Oh, not him calling him out. We almost lost Heathcliff that day. It was a tad different this time, however. Back then, Heathcliff had no idea what was beyond that door. And this time, ew. Are you suggesting that we call everyone over to explore that place? 아니, 우리 셋으로 족하지 않겠는가? 셋이면 딱 적당하다네. 모든 이야기는 항상 셋에서 No. 시작하지. No, it just can't. That one mini episode? Was it one that I did or no? You're just scared of the consultation, aren't you? 무슨 소린지 모르겠군. The answer to this predicament was right there. Tell them that it's too dangerous and shove them back into their respective rooms to rest up for tomorrow. 관리자 나리, 그 안은 정말 평화로운 것 같아 보였어. 우리는 그저 히스칼리프 군이 입으로 몇 벌을 가지고 나오면 그만일 뿐이지 않은가?
It was obvious that Don Quixote wasn't helping Heathcliff out of the pure kindness of her heart. Maybe she hungered for an adventure, or maybe she thought that she might be able to do that cosplay of the fixer she so admired. Oh, hell no. But if we can find Heathcliff some nice clothes to put his heart at ease, then maybe I can do something about this before things get out of control, like it did last time when I just let a sinner's anxiety stew and exacerbate. Fine, but we're turning around at the first sight of danger. 진심으로 하는 말이냐? This is a fucking mistake. You already know about that incident, so you should have. Okay, alright, gotcha. Come on. You're willing to do it if it meant that you could pick up some clothes. 뭐 All this over 시계 some 대가리까지 clothes. 붙으면 괜찮겠지. 잘 결정했어. 그럼 오늘 밤 관리자 나리의 방문 앞에서 우리가 문을 My hope is that 하고 두들기면 나리께서는 he 아무로 gets the clothes that he wants, and we get to see him all dressed up and nice in this next canto. 들어가라. I really hope this won't be a waste of time. We agreed on a precise time before returning to our respective rooms. Rice. Rice. You have rice now? The music is so... I also noticed that, that there's a hard mode for this one, but I have to beat the next canto in order for me to unlock it. Okaku, it's gonna go so wrong. Why am I not surprised? Are you freaking kidding me? I can only use shit. Shit. Oh shit. I can only use these two? 이 소리 폭풍이구나. Yeah. Okay. This is 사랑과 interesting. 정의 이름으로 지금 이곳에 Oh. Okay. Dark silent night. All are sound asleep. 모두 모였는가? 가서 별거 없기만 해봐. 한치의 거짓도 없다네. 자, 이쪽으로. We quietly and sneakily followed Don Quixote. Here, not make a noise. Are we really crossing this line? 아이씨, 내가 이거 넘었다가 어떻게 된 줄 모르냐? 본인은 다르네. 그저 이 선 넘어 오른쪽 복도를 조금만 따라가서 바로 앞에 있는 문을 열기만 하면. So these are the symbols she was talking about. Past the door, through the window, symbols Don Quixote mentioned shimmered. Symbols that seemed to indicate a sack, a wrap present in what appeared to represent fancy clothes. Wow. Hamburger. So they're the bread sack and the reindeer man symbol. 바로 그렇네. This only makes me want to make sure I have sinners that are maxed 다른 건 up 몰라도 네 녀석이 now, 이런 걸 just 헷갈릴 in 리 case I 없겠지. can't use certain. 연다. Huh? Hold on. Before I even have a chance to stop him, Heathcliff barged. Dumbass. We found ourselves almost getting dragged in by a sheer fear. 오. We found ourselves in a rather sizable room. The place was decorated with numerous Christmas-themed ornaments, warm, cozy lighting reflected off the wooden flooring, and amazing conveyor belts were installed all over the place. Places. Factory? 그러하네. 저것들은 또 뭐냐? 조그마한 꼬맹이 같은 게. They're elves. 이보게. 이 Oh, 도쿄태가 we're gonna fight elves. 이 새끼 Yada, 뭐 yada, 하는 거야? The little figures Heathcliff indicated didn't exactly look like children. They all froze for a moment before turning around in our direction. They weren't humans, that's for sure. 아, 가만히 있어 보게. We have to fight 본인이 fucking elves, 다 guys. 이야기해둔 것들이 있다네. What happened to the sneakiest of thief? 야, 시계 대가리. 뭐가 온다. Oh, that bitch is ugly. A small, but larger than others around it. Figure scurried over and stood before us. What the hell? It knows her? Those are not out. Yeah, that looks like a meat
Muppet, whatever the hell. 예상하지 못했던 곳에서 갑자기 뿅 나왔음. Who's this, Don Quixote? 우리에게 멋진 선물을 주실 분일세. How the hell does she know that? He rubbed his hands, or what I assumed to be hands, together, looked up at us and started. It's meat. That's absolutely disgusting. Why is the meat talking? 저는 도도루라고 하오. 이 Dodoru? 선물 공장에서 선물을 만드는 일을 하는 Okay, that's 놈이움. kind of a cute name. Dodoru. A gnome? 그렇네. 놈일세. A gnomey. Is that supposed to be obvious? What are gnomes, anyway? So they're not humans, right? 그렇소. 이들은 사람이 아니라 놈이니까 말이오. 그렇다움. 인간은 아닌 것이오. 헤음헤음. 도시엔 인간만 있을 수 있다고 들었던 것 같은데. They're not abnormalities or distortions either. They're something else. 도시? 역시나. 뭐 사람인지 아닌지가 중요하겠는가? 중요한 건 어떤 마음으로 어떤 일을 하는가일세. They're about to fight us. 맞는 말씀이용 나으리. Didn't that Dodoru gnome say something weird about the city just now? 나만 그렇게 느낀 거 아니지? 그보다옹. Aqua Regia. This Dodoru cut in on our conversation. Wait, like the Link Token song? 있으신지요? 이를테면 멋진 옷이라던가 강력한 무기라던가 맛있는 과자도 있다오. Cookies. Oh, I want cookies. 옷? 있는 거냐? I should make cookies. Okay. 관심 가는 게 있으신 거였나 보. 자자자자. 그럼 잠시 자자자. 이쪽으로. He talks so funny. The gnome said something about introducing us to the reception hall and led us to a certain room in his carrying gate. This seems more like a storage space than a reception hall. 여기 따뜻한 He took us to a room to beat our ass. 참으로 따뜻하고 아늑한 공간이로군. 거기에 더해 맛있는 다과도 No, 준비해두었소. don't trust the shit. It's poison. 조금만 기다리시면 금방 원하시는 선물을 가져다 드리겠습니다. No. The gnome bowed, opened the door, and scuttled out of the room. Are reception halls usually this barren? I've never been in one before, so I had no idea if this was what they were supposed to look like. I had to ask. Especially because it was starting to get pretty obvious, even with my rather limited experience, that there was something off about this whole situation. Typical. 요새는 이런 감성도 유행이라는 말을 들은 것 같소. 나도 들은 적 있어. 뭐 공사 하다가 만 것 같은 곳에 대충 물건 몇 개 쌓아두는 게 더 인기가 What? 있다던데. You were paranoid, Kaku? Yeah, hell yeah, I'm paranoid. Is that what this is? 관리자 나리는 마음 놓으시게. 본인이 책임지고 멋진 선물을 Listen. 받아낼 것이니. They made me pick two sinners, and that's making me think I'm gonna have to fight shit. Why do you not trust a meaty ass red gnome with Fang? Because that's exactly why I don't trust his ass. He's meaty, and he got fangs, and he looks like he's gonna beat my ass. 여차하면 들고 나갈 Royal 수도 water? 있을 거고. Oh, I thought you were talking about the damn 슬쩍 sleep 보니 token song. 번쩍번쩍한 게 고급스러운 물건들을 포장하는 것 같았다고. 도둑질은 안 돼요. 벌써 헤어 쿠폰 데이를 잊었는가? 알았어. Heathcliff was as foul-mouthed as always, but it was evident from his relaxing expression that his anxiety was starting to ease. Maybe the fact that we're here, about to find what we're looking for, was a comforting thought. Heathcliff, is it that important that you dress well for this occasion? A rather delicate but gently smoldering heat. Earth. Calm, silent air. Hearth. Calm, silent air. A perfect atmosphere to bring up uncomfortable subjects from honest heart to heart. Or is someone waiting for you there? Someone who you'd like to dress up for? 뭐 아예 틀린 말은 아니긴 한데.
이야기인가? Please don't make it fuck up. Don Quixote excitedly and loudly dragged her chair up close to Heathcliff. 나는 보란 듯이 성공해서 돌아가야만 해. Oh. 적어도 예전에 굴러먹던 그 망나니 히스클리프라고 생각할 수는 없도록. 그러니까 고급스럽고 멋진 옷으로 그럴싸하게 보이는 건 내게 엄청 중요한 거라고. Aqua regia. Real water is a highly corrosive fuming mixture of concentrated nitric acid and hydrochloric acid, usually in a 1 to 3 molar ratio, famous for its ability to dissolve noble metals like platinum. Oh, that's pretty damn cool. 누군가 그대를 배 아프게라도 했는가? Why do you know all this science shit? You into it? Is this about revenge? Like Ishmael? 복수. His bat literally says revenge. Heathcliff leaned back in his chair. It creaked as he rocked gently back and forth. There was a look of deep introspection on his face, which was, if my memory serves me right, a first. 뭐 복수라면 복수겠네. I used Google for the definition. I mean, I figured that, but you seem like you're really into that sort of stuff. 지금 당장 드는 결심은 Elite ball knowledge. 후회하게 해주겠다. 그게 더 맞는 것 같아. However, Greg Peck introduced me to the wonderful world of balls. Greg. 나는 거기서 날 무시했던 놈들도 죄다 짓밟아줄 거야. 나를 선택하지 않았던 걸 땅을 치고 후회할 수밖에 Oh. 없더라. 사실은 누구보다도 어울리는 사람이었다는 걸 캐시에게 Uh-oh. 증명할 거라고. Kathy. Oh, shit, they're talking about Kathy. Quite interesting learning about the chemicals that make up our world. Yeah. Yo, Jolly Bus Crispiny. Hello, Axel and Harlem. Welcome in. We're Limbustin. Kathy. Heathcliff's eyes tremble a little as he speaks her name. He's mentioned that name before. His eyes trembled then too. Do you know what dihydrogen monoxide is? Hell no. This Kathy must be someone pretty important to you. 당연하지. 무진장 중요하지. So, what happened between the two of you? Between you and Kathy? 정확히 말하면 캐서린이지. 캐시라고도 부르는 거고. Lisa, don't call her fucking Kathy. That's my nickname for her. 길고 골치 아픈 이야기야. 이 돈키호테의 감히 그 사람이 어? 히스클리프 군의 연인이라고 외치고 있어. It's a really dangerous molecule that has a 100% rate of death when ingested. Want to know its proper name? Sure, why not? Wait, is that what she is to you? 아니야. 그런 것까지 아니야. Dante will pop double trigger next Canto Trust. 그렇다고 Maybe he should. 볼 수도 있을지도. 모르지. Water, fucking water. Yeah, I know. You can die from ingesting too much water. He's stuttering like Sinclair on a bad day. While his disposition was as brisk as always, I could clearly see that he couldn't stop himself from smiling from a mere mention of her name. That gave me more than enough answers. Every sinner had a reason for joining Limbus Company, so maybe Heathcliff joined Limbus Company for this Kathy person. Makes me wonder what kind of a person she might be, though. Someone that special, that precious to Heathcliff. 왜 그렇게 아련한 말투냐? 징그럽게. I'm the manager. I don't know if this is a good idea. Head ass. Now, I do this not out of my obligations as the manager, but I'm starting to think that I want to help you out, so that you can be the best man you can be for her. 그렇소. 다 함께. I love that Dante's now actually taking an active hand in trying to help the sinners out. 멋쟁이 After 같아. he saw the shit that happened with Ishmael and him, like, you know, not being as active in that, imagine what would have happened to her. The thunk. I heard a door open in that very moment. Oh, look, they've dropped death and there's blood and shit on the floor. This is why I'm paranoid.
He goes, you were saying my ass is paranoid. This is why I'm paranoid. Reap, rip. Heathcliff's aura. Heathcliff got hoes? Heathcliff got hoes? He ain't got no hoes right now, though. That's for sure. He embarrassed himself. It wasn't the reception hall door. That one was made of wood. Wouldn't make the sound that I just heard. The sound came from over there, away from us, from a dark corner of the room. Then he heard sounds of metal scraping against wood, accompanied by a howling blizzard. Resting Cockarimbo. Hell yeah! Rick! So those were slay marks, huh? Y'all, if Santa comes in your house and you see blood on a fucking bag, run. Run. He's coming to murder your ass. He's not coming to drop presents. The huge sleigh made its way across the wooden floor. On the marks that were already on the floorboards was flanked by several gnomes. The sleigh was red, and the stacks on it were either black or red. They were all littered with flesh and blood. 도도로, 다음 선물 재료를 갖고 왔음. I knew it. 허리가 다 쑤셔. I knew it. 조금만 참으라오. I'm gonna kick you, little 선물 shit. 받을 친구들을 생각하면 뿌듯해서 고생은 금방 잊지 않겠소. 맞음. The gaggle of gnomes, who were walking in our direction as they chattered and gossiped, froze in place upon noticing us. 왜 농땡이를 피고 있는 것이오? No shit, Kaku. The red one is Ryoshu's VA. Really? It's genocide time, 거기서 수다 Kaku. 떨지 말고 좀 도우라옴. Damn it. Damn it. Hey, Stockler! What's up, dude? Welcome in. I think I saw some sacks on the sleigh move. No, they were thrashing. Like something was trying to escape. Is that... 야, 모기 잡아라. 왜 No. 그렇게 심각한 얼굴인 겐가? 저들은 Nope. 그저 열심히 Nope. 일을... Dawn, they're gonna beat her ass. 거기 누가 있는 거죠? 살려주세요. 여기서 꺼내줘요. Are they stealing children? 기쁘고 신나는 Guys, are they stealing children? 놈은 싱싱한 놈인 듯 다음. They're not stealing children and cutting them up, are they? 이럴 수가. Please. Wait, no. 저것들 인간인가 봄. How are you, 도도로 Stockler? 실전을 잡아온 건가? 어디서 They're... 저렇게 멀쩡하게 Oh, 인간을 들여온 no. 거지요? Please tell me. 자네들 설마 아이고. Naibo. I could hear a familiar voice coming from the other door in the room as Don Quixote stood there, flabbergasted. They are? That's really messed up. 저것들을 다른 창고로 보내야 했는데 말이오. Imagine gnomes. What the fuck? 너무 신경 쓰지 마시라오. Why would you say 놈들끼리 that? 하는 재밌는 놀이일 Could 뿐이오. not be 아무 me. 의미 없어. They're gonna grab you by your toes. It's really sad. Yeah, that's pretty bad. That's your excuse? 도도로공 도도로 듣고 있음. 저 주머니에 들어있는 게 무엇인가? 그냥 선물 재료일 뿐인 것이오. 그나저나 my 돈키호테 God. 나으리 요청하셨던 멋진 Oh 옷들을 my 제가 God. 준비해 놓았단 말이오. 지금 바로 입으러. 그 재료라는 게 뭐란 말인가? By the way, those things reminds me of those shits in Elden Ring. Which one? I played Elden Ring. I just don't. What do they remind you of? I don't. Not that I remember the monsters. 도도로 거짓말하기 지쳤음. 인간이잖아, 인간. 니놈들 같은 인간. They're into toes. Get away from me. 너희들 다른 They're gonna 창고로 get your 들이라고 feet. 내가 They're gonna get your feet, random. 말했음. You know, in Caled. Oh, 우리 공장 장난감 Caeled's 선물을 cursed 기다리는 많은 as 이웃에게 hell. 실망만 배송하고 싶은 것인가옴? 미안하오. 공장장님 Why are you 기대하시라고 pissed? 그렇게나 말했는데요. you have no right. Huh? What was I thinking? This is absolutely not worth it. 네가 하는 생각
나도 똑같이 하고 있으니까 It's time for Mao. It's time for Mao. 그딴 한숨 쉴 거면 어떻게 싸워야 할지 고민이나 한 번 더 하라고. 알았냐? The shit I let you guys bring me into. Yeah. Sitting here and feeling sorry for myself won't do anything. Never did. Got it. 모두 도구 꺼내라옹. 이것이 바로 산지직송 아니겠음? Legendary voice acting. Amazing. 그래. 시원하게 덤벼라 이 땅꼬마 괴물. I love the voice acting in this game. It's so damn good. Oh, the music. Hey. 평소 지휘 실력을 확인해 보죠. Oh, cool. We're struggling. Bitch, why are we struggling? Please. 만만찮겠군. 고민이 하지. 위에서 당신을 관리자로 정한 데에는 합당한 이유가 을 내놓고 있도록. 기대하고 있겠습니다. The music is amazing. Victoria? Victoria. 정의 이름으로 이용. 직접 밝혀주마. 적을 제압할 기회네요. 어차피 또 탈출하겠지만. His music is so cute. 목을 내놓고 있도록. Disney princess and local hobo fight jolly nose. 아르카나 비. Uses countercock. Why? So you can go in the headless horseman mode. 그렇게 시원하게 처리하니. Get on the haunt. They're dead. 진짜 놓아주마. There's no reason to get on the haunt. 덜 답답한 법이지. Plus, aren't I only supposed to do the haunts when he's at like 45 sanity? Right? Which one of the two BGMs are more jolly? I think this 목을 one. 내놓고 있도록. Jolly and silly. One makes me kind of want to dance a little bit. Getting on the haunt horse. I said haunt because it's goddamn random, dude. First, it gives you attack weight and overall more damage. Okay, got you. I usually just wait until he hits 45 sanity. 대단한 일이라도 I guess I could get on it. Oh, he's pretty close. Hey, don't be hitting my dude. In a better S3. Oh, yeah, that's true. 왜 안에 갇혀 죽어라. 네, 잘 Is this the last one? 크게 의미 있는 사건은 아니지만요. Maybe it's the last one. A little excessive, but you know. 속에서 비명을 질러라. There we go. We're on the horse. 거기 조각이 되었군요, 단테. 나쁘지 않은 성과입니다. 목을 내놓고 있도록. 와 함께 사라져라. 비명을 질러라. Hello, SWL Black Ghost. Welcome in. 아르카나 놈들. How are you? You're limb busting right now. Very jolly limb busting. 쓰레기 같은 아르카나 놈들. Tear him up! Tear him up! I love her. 사실은 그렇게 대단한 일도 아니에요. 갈까? 혹시 칭찬을 I'm not gonna 받았다면 get that. 엔젤라님이나 Holy shit. 말쿠트를 부르는 편이 나았을 거예요. 목을 내놓고 있도록. 제가 무차 참들. Alright. 골치 아픈 것들이 거기 조각이 되었군요, 단테. Little 나쁘지 ridiculous. 않은 성과입니다.
There we go. 쓸모가 있으려면 사람과 종이 쓰레기 같은 아르카나 놈들. We love when our girl is look crazy. 아르카나 비트. Oh shit. Oh, okay. 직원이 좋은 John, 성과를 please. 냈네요. 맥주 자판기라도 하나 설치해주는 게 쓰레기 같은 아르카나 놈들. Oh, damn. Okay, go off, sis. 직접 밝혀준다. You know, I wasn't gonna pick this Dawn, but I figured it's better for damage. I mean, she's the best Dawn MD I have. So. And I love her. Okay, well that was easy. That was not that bad. 이놈들 진짜 죽일 듯이 달려들었다고. 본인의 불찰이요. Oh, the fault lies with you. The light of confidence had completely faded from Don Quixote's face. So did her enthusiastic voice. No, I should have thought the plan through. Well, if we were to find someone to blame, the biggest fault would lie with me, the manager. Maybe I should have turned around the moment I sensed that something was off. 아, 그보다 With that, Don Quixote marched toward the now abandoned sleigh. 이게 무슨? Please free the children. Several mutilated bodies tumbled to the ground as soon as Don Quixote undid the knot tying the stack. 진짜 예상은 했지만 직접 보고 싶지 않았는데. There were a total of 7 or so people in the stack, but they were all missing a few limbs. They were barely breathing. Some of them had already perished. That's awful. Never seen their style of clothing before. Looks like we're pretty far from where we were. I've seen similarly worn and torn clothing in the back street, but the clothing they wore was of materials and styles that I had not seen before. The back door must have sent us pretty far. This boss did tell me that each district within the city had different cultures and such, so... 알바냐? 저것들도 조만간 숨이 끊길 거야. 시계를 돌려줄 수 있는 것도 아니고. 빨리 돌아가기나 하자. We're just gonna leave them? 아니, 여기 이 사람은 멀쩡한 것 같네. 이보게, 정신 차리게. 그대가 아까 도움을 요청하던 자인가? Oh my god, it is legit a little kid. 당신들은 Oh my god. 누구세요? What the hell? And we were just gonna leave them? 승리의 보람과 세상의 Heathcliff, 아름다움에 대해 come on 들어본 적 now. 있는가? 없어도 전혀 상관없다네. 지금 우리가 보는 Oh, 경치가 I can't use those two. 그런 것일 테니. Okay. 자, 걸맞는 군주가 의로움을 흑수. 어디서 뱀 기어가는 소리 들리지 않아? Okay. Oh, what the hell? Hold on. We're gonna... 의로움을 세우기 위해 군주가 나 흑수 오 필터 잠깐. 어디서 뱀 기어가는 소리 들리지 않아? 걸맞는 곳이어야 만국된 직선을 직선으로 질주하겠소. 옷차림이 특이하신 분들이네요. 마을에서 오신 분들은 아닌 건가? The child was dressed in torn and faded clothing. From the way she looked at us, I could tell that she found us rather fascinating. She soon woke up from her momentary shock. 아무튼 Is that kid safer with 구해주셔서 you though? 감사합니다. I think so. I'd like to think. 저는 I mean, at least you can kill the 크레용이라고 shit 해요. that's going after her. 그리고 Crayon? That is so cute. 이빨태요. Kid pointed at me and backed away in terror. 뭔 뚱딴지 같은 소리야. 저건 시계 대가리라고. I hope you get to the finale one, because I did it. What you mean, Bruce Lee? Also welcome in. And I don't want to be spoiled, and I don't want to spoil it, so yeah. Okay, fair enough. Yes, the gnomes will feed the kid. At least stop.
My name's Dante. 시계 대가리? What? 이빨 태엽은 Awkward 시계같이 teeth? 생겼다고 들었는데. 하긴 이빨 태엽은 여기보다 저 밑에 있다고 The plan is to 했으니까. finish it. So, 그렇다면 no worries. 처음 보는 괴물이네요. 괴물 아닐세. 저분은 우리의 자랑스러운 관리자 나리시니까. Thank for the intro, I guess. 하지만 찌끄거리는 소리밖에 안 들리는데. 그건 사정이 있으셔서. 아무튼 몸은 괜찮은 겐가? 네. 같이 끌려오신 분들은 아닌 것 같지만. The child looks at the mutilated corpses with a despondent look on her face. Don Quixote casts a sympathetic look. 이들은 모두 같은 마을의 이웃이었다는 것인가? Oh. 하지만 곧 저희 마을에서 사냥꾼을 보내주실 Are we gonna 거예요. have to fight the hunters? 그분들이 오신다면 어떻게든 여기서. Hunters? I wasn't sure what exactly she was talking about, so I was about to ask her what she meant. But this reception hall storage room suddenly began to fill with gas of unknown origin. 이건 또 뭐야? Krampus workshop? It's worse than that. 입을 막으시오. Why are we getting poisoned? An odd plume of gas, hue red and green, begins to fill the room. 이 용기는 제가 넘칠 대로. Uh-oh! The three of them, including Crayon, passed out and slumped to the floor. Yeah, something like this happened before. We walked right into a room full of toxic gas, which killed everyone. I don't think it killed them. I think they're conked out, obviously. Looks like this gas only knocked them out. Oh, that's a relief at least. Guess I should consider myself lucky that my clock head isn't affected by these things. I gotta hide. As soon as I hid myself in a corner, a crowd of gnomes rushed through the same door Doduru came in from. Gas mask. So they use sleeping gas on us. 이건 도도로 No, they're 실정이었던 것이지 taking. 않아? Oh my god. They're taking my sinners. 여기저기 상태 좋은 걸 가져왔다고 자랑을 하고 다니더만 결국 이 꼬라지인 것이오. 한 놈, 두 놈, 세 놈. 수는 맞는 것 같음. 잠가루로 재웠으니 품질은 큰 문제 없을 거다. 자자, 얼른 옮기시오. They picked up Don Quixote, Heathcliff, and Crayon one by one and loaded them onto the sleigh. With that, they left, closing the door behind them. And through it all, couldn't do anything but watch. Right. Looks like this is my time to shine. I'll rescue the three of them. No way. I should have listened when Ishmael offered to teach me self-defense. What do I do now? Harsh truth dawns on me every time we face a total annihilation. The truth that, on my own, I am completely useless. If they were with us, I could at least bring them back, but none of the sinners are here with me. What good am I without them? It's a miracle that I managed to survive this far. 신기하긴 뭐가 신기해요. 정신 차려요. She's here to save me. Great, now I'm hearing things. 판청이 아니에요, 관리자님. 저희가 왔다고요. 갑자기 너네 셋이 사라졌다고 해서 난리도 아니었다고. 오랜만에 심심하진 않았지만. I bolted up and looked toward the voice. There, I saw another door. And from it, the rest of the sinners appeared one by one. Guys, 아이고, 덜 신선한 재료는 또 놓고 왔어. 네. you're about to get your little ass 이 whooped. 소동에 대한 질문은 나중으로 미루죠, 단테. 우선 전투 명령을. Damn. Alright, 이 자리에 서 있게 might as well win read it. Great. 물어버리자. Done it before. 도끼를 본다. 물 넘고 거꾸로 제쳐라. 저
충들을 도려내라. 죄송해요. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 묘야. Okay, okay, alright. 푸른을 튀울 수 없는 그간의 전투 경험이 쓸모가 없지. 그렇게 시원하게 처리하니 이거리는 충분히 Damn. 너한테 멀겠지만 빠르게 하는 편이 덜 Okay. 답답한 법이지. 불가 위 시비수에게 나왔나. 마감하지 못하리. The only thing I don't really like about having a full mount team is like I feel like they kill very slowly. 이제 깨우치시겠. 그대로만 해주신다면 그렇게 서 있어요. 목이 떨어질 수밖에. It could just be that I'm used to all the mechanics and BS your dungeon has. 상황이 유리해졌네요. 이렇게 할 수 있으면서 지금까지 그러지 않았다면 주어진 일이 해서 못했나. 빈틈 주성이나 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 Oh, 수밖에. okay. That one was a little bit easier. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 Like 데 that. 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있게. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. I might read out. See. Thanks, everyone. How did you find me? 뒷문으로 들어왔소. 버스 내부에서 관리자를 포함한 3명의 신호가 감지되지 않더군요. 그 즉시 수감자 전원을 대동한 수색이 진행되었소. 쉬라고 보낸 지 몇 분이나 됐다고. 이러면 곤란해 단테. 아무리 관리자님이라고 해도 이런 단독 행동은 큰 위험을 초래합니다. 주의해 주십시오. I'm getting scolded. I'm sorry. So, how did you guys find us? 나의 추측이었소. 히스클리프 군은 시종일관 불안한 상태였지. You have Chinese 전후 fish 상황을 Malkaku? 고려하면 You mean 기사에 Hanafuda? 도착하기 전에 준비해야 할 것이 있는 것 Or are you talking 같았소. about the martial art one? Because I don't have 동키호 her. 태양은 이전 버스 경보가 있던 날 조금 늦게 뒷문으로 돌아왔소. 그리고 다음 날 I have her ego. 나와 파우스트 양에게 도시에서 흔히 쓰이는 기호에 대한 설명이 묻긴. 네, 파우스트가 몇 권 대여해 주었습니다. Okay. Talking 동키호 about 태양은 family-ish? 내 옆에서 그 책을 No, I don't 읽으며 have family-ish. 흥분된 Yeah. 표정으로 책을 뒤적거렸소. Like I said, I just have her 나의 ego. 컨디션이 좋지 않아 말을 But I've 걸지는 heard 못했으나 family-ish isn't that good. You need her if you're planning complete mirror dungeon hard mode in the future. Why is that? 코스프레, 복장, 주머니 등의 단어를 계속 중얼거렸지. 이상의 일들을 종합하면 동키호 태양은 버스의 경보에서 뭔가 자신을 혹하게 하는 기호를 찾았고, 문의 위치는 파우스트가 알고 있었기 때문에 결과적으로 이 공간에 도착할 수 있었습니다. 문까지 가는 동안 복도에 있던 존재들과 전투를 치렀다. 그나마 조무래기들이니까 다행이었지. 그런 상황에서 수감자가 사망하기라도 한다면 명부 이해하셨나요? 관리자님이 없는 상황에서 일어나는 전투는 저희에게 지극히 sorry. 위험합니다. 복도 어딘가에서 시체가 되어 영영 되살아나지 못할 수도 있었다. 관리자님의 단독 행동이 얼마나 큰 위험인지, 그리고 책임이 얼마나 중한지 숙지해 주시면 좋겠군요. 관리자님은 반드시 살아남아야만 합니다. 아시겠습니까? Yes, damn. I've never seen Aldous look at me like that. Her gaze was cold and ruthless. 이번엔 운이 좋았던 것입니다, 단테. 애초에 그 기회의 나열은 그런 식으로 때려 맞추듯 해석할 수 있는 것 또한 아니었고요. Okay, thanks, God. I'm really sorry. I don't know what else to say. 이 정도로 해두죠. 그보다 그렇네요. 돈키호테, 히스클리프 그 두 명은 They 어디로 간 got 거죠? stolen. Oh, that. I told them exactly how the events transpired. 잘도 살아있었네. 관리장관. 나까지 덧붙이기엔 충분히 들었을 거라 생각하고 덧붙여. 어이,
여기는 도시의 어느 구역이지? 이 추위를 봐서는 북부로라도 온 건가? 아니면 이곳은 도시가 아닙니다. My bad, Outis. 아니, 그게 무슨 말이야? 단어 그대로 해석하시면 됩니다. 저기 널브러져 있는 노움이라는 지성체들은 외곽에 사는 생명체. 흔히 외곽의 괴물이라고 불리는 존재입니다. Monsters of the Out. 아우, 호수에서 그렇게 질리도록 싸워놓고 또 괴물이야? They weren't exactly like the whale, though. We could communicate with the gnome. They were just like people, except smaller. 외곽의 다른 지역과 존재들이라니. 상황만 여유로웠다면 마음 놓고 탐구했겠네요. 그런데 이곳은 전반적으로 노움의 키에 맞춰서 설계된 구조물인 듯하군요. 여기가 외곽이라면 왔던 길로 돌아갈 수 있는 거겠죠? 저희가 들어온 문이 닫히지만 않는다면요. 아직은 열려 Early 있는 것 Kaku 같다. time, really early Kaku time. 만약에 다치면요? 뜻밖의 여정이 시작되겠죠. 외곽에서 도시까지 직접 돌아가야 할 테니 기나긴 여정이 되겠죠. Isn't that a bit dangerous? 여기서 무슨 소리가 Again. 자꾸 나옴? 어? 여기 노다지가 걸어다니고 있음. 쟤다 도구 챙겨서 튀어라. 단테, 이쪽 뒤로 오시게. The doors slammed open and gnomes began flooding into the room. We prepared ourselves for battle. Dude, I can't wait to fight. 딱히 할 말은 없네요. 할 수 Piercing? 있다. 힘을 냈으면 한다. 되게 받아볼 Maybe I need to change a unit out. 토끼를 What did I miss? Heathcliff was freaking out because he wants better clothes because he knows his Kanto is next. And he wants to look appropriate for his lady friend named Catherine, aka Kathy. So, because he wants to look good for Kathy, we, with Don Quixote's unfortunate help, decided we were gonna go to this magical place that gives you these gifts. Because there's a fixer called Fred Sack, aka Santa. 사실은 그렇게 Because of this, we went in this door and we found out 칭찬을 받았다면 these little gnome things are actually terrible fucking people because they steal people and cut their limbs off and they claim they're a present. They use their body parts to make presents and gifts for people. So now, finding that out, we saved a child called Crayon. And after saving Crayon, the room got gas. And they took Crayon, Don Quixote, and Heathcliff to wherever the hell they're taking them. They're gonna use them for gifts. They took them. So now we have to go and save them. At which age do you think Honglu will start to bald? I give Honglu until 35. I think he'll be 35 when he starts balding. Or maybe he'll be really old because he's so chill and he has no worries. And he's never done shit in his life. And this is probably the most he's ever done in his life. Honglu is already wearing a wig. A weave as well. He's got the Yaki bundle. 사람이랑 닮은 부분도 Zero 있긴 out of 10 하지만 story understanding. 역시 사람은 아니네요. What the hell are you talking about? 노움이라는 건 희한한 말투를 쓰는 것 빼곤 이 정도로 말이 통하는 He basically 괴물. got into a shitty situation because of 괴물이라고 Don 말하는 게 Quixote, 맞을까요? essentially, trying to help Cliff. 정의하기 나름입니다. This is like the 누군가는 intro 괴물이라고 말할 into 테고 Heathcliff's 누군가는 Kanto. 다른 종족이라고 하겠죠. Trying to dress nice for a lady that he loved, obviously. I appreciate your analysis, but we should probably get moving. Still don't know where Heathcliff and Don Quixote are. 역시 오늘도 맞는 말씀만을 하시는군요, 관리자님. 외곽은 평소 우리의 작전을 진행하는 Basically 것보다 because we don't 위협도가 have a 높다. mouth,
because we are a 관리자의 clock. 신변을 보호하기 위해서 We didn't get 좀 gas. 더 체계적인 It doesn't 기능을 work on us. So we got caught with our pants down because all the sinners came in to this door and said, hey, what the hell are you doing? You can't be doing this shit by yourself. Why are you going off by yourself? We could die. If we had to fight, we could die and stay dead, be lost down here, and you didn't revive us. You can't revive us. Oh shit. 뭐 제일 쉬운 방법은 그 둘을 We 버리고 got 가는 거긴 scolded, 하지만 basically. 그게 최선은 아니니까요. Ishmael kicked open the door the gnomes rushed in from. 가요. 관리자님도 지키고 그 둘도 구하면 되잖아요. I think that was a pretty good summary. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 Wait. 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Damn, do I have any thing? I only read half of this Intervallo. Oh, come in, Yoshihide. It's kind of I'm not like a huge fan. I ain't gonna lie. Like, this is nice because like Christmas, right? Like, that's nice. But like, I don't know. It's not really doing anything for me. Pico, you a certified hater. I don't think I have. I mean, she's piercing. I know for a fact that whatever. Fuck it, we 이 call. 경로는 숨어들기 나쁘지 않군 그래. Let's use our corp Proteon solo because of Dolly. I don't even have her. I didn't roll for her ass. Oop. Somebody's gonna get fucked up. The only our corp person I have is Hung Lu. 단순해서 좋군. 9번 수감자. 물론 좋은 성과. Also read the sanity icon on Peapod Captain. Okay, I'll read it when I go back. 저 해충들을 도려내라. 묘야. 길을 열어라. 어디 가서 못 봤어요. 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 마음이 떨어졌지. It needs a level Dawn's player. But I don't know. I don't know if it's worth it. I heard Dawn's player is very good. But I don't have a bleed need, so 덕분에 위험한 순간도 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 그래. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 why did Ishmael become a lesbian? Because her compass wasn't spinning straight. Oh my god. Oh my god. Welcome in Symphonic Cypher. Good one. Okay, that was good. Okay, yeah. 튀울 수도 없겠구나. 사실은 그렇게 대단한 일도 아니에요. On the book, it's a guy. Well, not in this book. 혹시 칭찬을 받았다면 엔젤라님이나 마이코트를 부르는 편이 나았을 거예요. 제가 아니라요. I mean, you're not wrong. She has a wife. Quig is her wife. Then Quig had to die, so because Ahab is a douche. 그렇게 서 있으면 떨어질 수. 깔끔하게 몰았군. Alright, we'll look at her sanity. Ah, that's why it's called Moby Dick. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였습니다. Okay.
Alright, see. Greece after winning Clash based Clash block. Greece by 50 for this hit. Enemy level was higher than rank. Allies hit allies level. Decreased by 5 after an allied enemy level higher than equal to. Does not decrease enemy by an attack. Let's collect our booty. Continue. 내 명을 들은 시비수 결집이다. I was like, damn, this is a short intervallo. It won't take a long time. There's just too much goddamn yapping. Too much yapping. 제게 그런 말을 말하시진 않을 거잖아요. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 잘 들어갔네요. She gets mad when her subordinates kill her target. Yeah, I mean, that checks out. Just like Ahab, yeah. Was Ahab a bad person, or was her obsession with the whale the cause of what she did? Because she was fine in the past. We all saw her talk to Ishmael. Okay, so I don't think Ahab necessarily was a bad person. I definitely think the obsession with hunting and killing the whale is what made her a bad person. But you can be obsessed with something and not sacrifice people in order to get it. She was just straight up sacrificing her crew and doing like some of the most foulest shit ever. Used her crew members as weapons. Remember, in the end of the canto, used her crew members as a weapon. I think, yes, obviously she was not a bad person at first. Ahab is just room temperature IQ. She'd be a better cableman. Damn, Jesus. I do like the having beef with an animal. Yeah. I do like the idea that Ishmael could have been Ahab, right? But she went beyond that and decided that she was going to be better than Ahab, and she knew if she was exactly like Ahab, she would just be continuing what Ahab was doing, right? There were many times in Canto 5 where Ishmael was basically sacrificing the rest of the sinners for her hunt of Ahab. Yeah. Oh, when we beat up that lady, the pirate lady, and she was gonna kill her ass. Imagine what would have happened if she killed her, if we let her kill her. Stupid ass. Yeah. Ishmael, she was going down that path. She's very close. Very close. 공장 가꾸려 선물을 만드는 것인가? 아, 이런 식으로 선물 자체를 만들어내는 공장도 있었나 보군요. 크리스마스 장식도 한가득이네요. Yeah, but she did kill some of the crew for no reason, like telling Pip to cut the bridge. Yeah, that's true. 아직 크리스마스 때까지 But would she? So 시간이 좀 남았. well, that was after the whale, though, right? That was after. Sinclair looked at the ground with a somber expression. I didn't need to ask to know what he was feeling. 괴물끼리 크리스마스 선물이라도 나누는 걸까요? 그렇게 친절해 보이지는 않았는데 말이지. Also, speaking of alternative realities, what is the alternative reality for Gregor and Rodion? What is their alternative IDs? 도시 어딘가의 날개에서 If 외곽에 shit 있는 went the 공장에 opposite 하청을 way 맡겼을 가능성도 for 있다. them.
I wanted to say no chance, but the city and the wings that we've experienced so far were... Yeah, I could see that. Yeah. There was a non-zero chance of that being the case. Still no reason to kill them if they were going to help. Exactly. Exactly. Gregor's G-Corp ID. G-Corp Gregor's the obvious one. Rodion. Okay. I'm gonna have to look at G-Corp Gregor. He turns almost full bug. Damn. That's pretty sad, actually. Gregor has an ordinary ID. I mean, they probably they obviously thought more about the whole alternative reality IDs. Like, Kanto 3, right? Rodion's just non-existent besides her season ego. That's it. Oh, wow. Okay, that's kind of disappointing. I guess they legit only really thought of it for only some of the centers, aka everybody but Rody. I had a conversation with someone about the Kantos and you know how shitty some of the beginning ones were. The only one I personally think is shitty is Rodion, but I had mentioned with her Kanto, I think that they have more they can expand on, and she will have more to expand on, seeing as how her problem, she ran away from it. If you remember at the end of Kanto 2, you just run away from the problem, you don't face it, like everybody else, right? Did you read Lord of Hung One Blue ID? No. They actually started thinking about uptight stories in Kanto 3 with universal there. 240 sinking / SP damage theory for single use. Read this uptight. Okay. My concern is if I read the uptight, I'm gonna spoil myself. But yeah, like for Rhodia, you know, her Kanto, it was half-assed because the way she came at her problem was half-assed, if you think about it, right? So it makes sense she never got the satisfaction of solving her problem because it's not solved. It's still there, obviously. Sonia's still alive, right? She just kind of ran away from it. Lord Blue is 100% spoiler. Yeah, okay, that's what I figured. After spending some time battling gnomes and crashing the gift factory, you soon realized that the gifts the conveyor belt was moving weren't your average gift. 저건 발인가? Oh, lovely. 발이 그려져 있는 표지판은 왜 저기에 붙어 있는 거야? And like, okay, with Gregor's Kanto, yes, it was a introductory Kanto, and it wasn't super about him, like super deep about him, but I think it did a good job explaining some of the trauma he's been through and what he will probably always go through, right? And I think the Yuri thing, yeah, Yuri turning into an apple and us having to kill Yuri, that was him saying, I'm not gonna give up, and I'm not gonna, you know, be this thing that I'm forced to be. I'm going to tackle my problem head on and defeat it and continue on. Well, the best uptight stories and most important to me would be most of the Heisho Lord family candidate plot more. 이쪽은 눈알이 그려져 있어. I mean, I hear great things about Hung Lu's Kanto, so... And I mean, you gotta give them a break too, because they probably didn't know exactly what direction that they were gonna go
when it came to doing this game, right? They didn't know how deep it was and what they were gonna use and all that. No? 이 선물들의 성분은 통상적인 그 물체를 구성하는 재료들이 아닌 것으로 추측됩니다. Oh, hold on. 형태는 곰인형, 크레파스, 장난감 기차 따위지만 단백질과 인의 함유율이 유독 높습니다. Well, as we always say, they can't top this Kanto, but they always make it better than the last. I think it'll always be like 꼬마장구나 that. 장식 소품들은 그렇지 않은 Like, 걸 보아 I have a feeling that 도시의 쓰레기들을 주워 걸어둔 것 같네요. Ryoshu's is probably just... It's probably going to blow every other Kanto out of the water. 뻔하지. And you gotta think about the material they're taking it from and how they're going to translate it and make it their own thing. Because, yes, they follow a lot of, like, the book lore, but the good thing about Project Moon is that they know how to make it their own thing and to put their own twist and spin on it, and they do a very good job at it. 사람으로 만든 선물. 뭐든지 사람을 갖고 해결하는 건 외곽이나 도시나 똑같네. And to sit there and, you know, do all this amazing stuff with, like, literature that is super old and probably stuff that people have not read commonly, like, obviously besides some of the more popular things that they take from, and getting people to read these things and to have them, like, compare the book versus, like, the game, like, that is such a cool thing to do, you know? Honglu book is, his book is really long, like, really? 1,800 pages? Holy shit. But people read that. Crime. Hello, Crime. 중요한 건 누구를 위한 선물인가. Yeah, that bot died. 겠지만요. Honglu means red room. Interesting. 누가 이런 걸 받고 싶어 하겠어요. Bro, and to take literature from all different cultures and put it into one game is a Korean company. 모르지. 부자 놈들은 은근히 이런 변태 같은 취향을 가진 놈들이 있기 마련이거든. Oh, in the book's title it means red room? How much did I miss? I'm like halfway done with this 그런데 Intervallo. 말이죠. 사람으로 선물을 만드는 거라면 히스클리프 씨와 돈키호테 씨도 선물이 되는 Why are you running? Why are you running? Why are you running? I do recall them saying something about locally produced material. 한시가 급하겠구려. 선물이 미리 되지 않았다는 가정에서 그들이 있을 확률이 제일 높은 곳을 알 수 있다. I searched it on Google and it said 2,800 pages taken several hours to finish. Damn. After a long silence, Mirsal, I'm trying to say his name properly, he's French. Mirsal spoke up, pointed in a direction. 저곳에 선물 제작소라는 간판이 붙어 있다. Several hours. Right. I will say playing this game has made me want to read the books that Sinner's based off of. Like a lot. 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. A lot. Yes, we need charger. I don't have enough boxes. Oh no. Alright. 필독, 출진. It's gotta be several months. Maybe a day or a week, depending on how you can read. Non-stop reading, you can finish it in a week. 이 자리에 서 있게 해달라고. Yeah, some people are very fast readers, so... AKA 96 hours reading a book, holy shit. I could never. Well, that's not true. When I was younger, I would tear books up. Like, I would read a shit ton of books in a short amount of time. Because I would just binge read them.
정도 그렇게 탕후루의 시원하게 허덕이나. 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 더 답답한 법이지. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 교단의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군. 일단 적합한 조치였습니다. I should buy. Well, okay, so I do think Limbus people are freaking. They're bringing the prices up. 'Cause, I had a bunch of books in my cart that was Limbus stuff, and that shit went up $5. 이 정도 탕후루의 허덕이나. 넌 푸른 튀울 수도. $5. For the record, Ryoshi's book takes like 2 hours to read. Yeah, it's very short. Oh, they're all short stories. 바람 들어오는데 같이 상황을 계산해 보시지. 토끼를 본다. 저 해충들을 도려내라. 바로 이제 깨우치시게. 나라도 묘에 그렇게 했으면 되지. 길을 열어라. 이만하면 훌륭하지. 목을 떨궈주마. 그렇게 서 있으면 목이 떨어질 I 수밖에. think her, like, well, her based off of Limbus, her book was like something like $10, 10, 11 bucks. Shit fought up, it shot up $5, $6 떳떳이 살아갈 수 있게. on goddamn Amazon because people are fucking 필두, 출진. reading that shit. So I'll just get Demian. I'll just buy Demian. It's like $6. I think I'm hearing some odd noise from in there. 비소인가. 꽤 고역의 의미군. 즐거운 일이 벌어지고 있다는 뜻이다. 비명 소리가 들리는데 웃을 일이냐고요? 익숙한 높낮이다. 이 정도의 데시벨은 돈키호테의 고함 소리와 일치한다. 잠깐. 아직 전투 구역의 위험 정도가 파악되지 않았다. 저 안은 폐쇄적인 공간인 것 같으니. 그대 히스클리프 군이 있었다면 이런 소리를 할 것 같소. 뭐지? I think I know. How bloody frustrating. Quit whining. Pick up your tools and get cracking. 제법 웃기네요. Ishmael soon blasts the door open with a powerful kick. Meanwhile, oh, 여긴 대체 뭐야? 나 왜 묶여 있는 건데? 미안하네. 우린 아무래도 망한 것 같네. 필시, 우리는 저기 저 프레스 기계 속에서 장난감이 되어버릴 운명인 것이오. 본인은 저 오뚜기 인형이 되어버리는 것 같네. 넘어져도 다시 일어나는 Rolly? Holy? 야, 이상한 소리 그만하고 이것 좀 어떻게 풀어봐. 히스클리프군, 정말 미안하네. 본인이 비록 붉은 주머니 코스프레 복장을 얻고 싶었던 마음이 Sweatshop but with body part. 자네의 멋진 옷을 구해주려고 했던 것 또한 내 진심이었네. Ma'am. 이 새끼, 내가 그럴 줄 알았어. 너 이따가 That's not a first hydraulic press video I was expecting. Oh my god. Shut up. 아, 여기까지 와서 또 시계야. 저는 색연필이 되나봐요. 색도 24가지나 있대요. 살아있는 재료는 오랜만에 보는 것 같음.
근데 조금 귀가 아픈 것 같음. 귀에서 Oh my god, stop bitching. You guys are the ones attacking my people. 좋아죽지 않겠음? 자, 그럼 손질을 시작해 볼까? Don Quixote VA will always make weird noises. She makes the best sound. Literally. 히스클리프 씨, 동키호테 씨. We're here to the rescue. 아직 선물이 되지 않으셨네요. 꽤 코지한 분위기군. 모두들 어떻게 We're here for you, Heathcliff. 시계 대가리 진작이 이렇게 반가울 줄이야. Looks like we got here in the nick of time. Heathcliff was about to be shoved into the gift-making hydraulic machine press. 자, 내 밧줄을 끊었어. 이리 내려오시게. 내가 말이지 이런 말은 A 잘 안 하는 pocket 성격인데 watch. 시계가 되지 않게 해줘서 이 머저리들. 관리자님 하나 지키지 못하고 어? 포로나 된 꼴이라니. 됐다. 취소할란다. 자, 빨리 정신 차려요. Meet Bolivar. 관리자님, 이제 어떻게 하실 거죠? The best line ever. Well, gotta trash this place. Come on. Get ready to wear your identities. When the hell has he ever said that? Dante, you are corny as hell. 이 자리에 서 있게 해달라고 Corny ass. 목을 콱 물어버리자고. 단한 물 넘고 제쳐라. 죄송해요. 잠시 어디로 또 대단한 일이라도 하신 거겠죠? 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만 그간의 전투 경험이 쓸모가 없지 않았군요. 적합한 위치였습니다. 단순해서 좋군. 일기당시 물론 이한 성과를 갖고 돌아온다면 Also, I have a feeling we're gonna have to write. We're gonna have to fight Red Sack. 결에 I have a very good feeling about that. 보는 맛이 납니다. 일처리를 빠르게 하는 편이 목이 떨어졌어. God damn. 놀랐어? We couldn't kill him. 상황이 유리해졌네요. 이렇게 할 수 있으면서 지금까지 He's so close to death. 주어진 일이 아니었기 쪽방이 아닐 텐데. 목을 떨고 주마. 정작 이 정도 경우의 허물이다. Look at my little Beyblades go. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠고. Good job, my little Beyblade. 사실은 그렇게 대단한 일도 아니에요. 혹시 칭찬을 바랐다면 엔젤라님이나 말코트를 부르는 편이 나았을 거예요. Damn, what the hell? 나라도 Fucking one tap him. Jesus. 이만하면 Good job, Don. I'm still not Don. Boss, my bad, homie. I'm thinking about Magical Girl Dawn and how I want to trade her out. I'm trying very hard not to make ball jokes every time the name Red Sack is mentioned. You know what? That's fair. 이제 깨우치시게. 네, 잘 들어갔네요. I missed 크게 using 의미 Dawn. 있는 성과는 아니지만요. Maybe I'll put her back on. After we defeated the horde of gnomes, Don Quixote and Heathcliff fell to their knees before everyone. I also knelt down, feeling like I should be down there with them, but Aldous tightly pulled me to the side. I feel bad for those two. 준비되었어. 시작하시오. 내 놈들. 도대체 어떻게 해야 그딴 정신머리가 생겨날 수 있는 거지? 관리자님께서 너희로 인해 얼마나 많은 걱정을 했고 위험을 감수했는지 알기는 하나. 사실은 시계 대가리도 그렇게 하자고. Hey, don't be throwing me under the bus. 시끄럽다. 관리자님의 이름을 그런 식으로 부르지 마라. 버릇없는 것. 잘못했어. 잘못했어.
어릴 적 어머니에게 혼날 때와 흡사한 광경이고 Aldous did not seem to slow down at all with her stern scolding, and the pair fell completely silent, their heads hung low. I decided to wander away from this scene. This guilty conscience was too much for me to bear. Is Ryan doing okay? 네. 과도한 정신적 충격으로 잠시 기절했을 뿐이었습니다. 어쩌다 이런 곳에 끌려온 것이오. 사람인 거죠? 여기는 정말 외곽인 거고. Ryan initially appeared somewhat taken aback. The deluge of question, but she soon began to open up. 역시 여러분은 도시의 사람들이시군요. 저는 외곽 북쪽에 있는 마을, 구름 마을 사람이에요. 아이, 왜 거기는 저런 노움 같은 괴물들이 Wait, the 많은 fuck 건가? you mean she? Yeah, 사람들도 막 하고? that's a she. 네, 노움만 있는 건 아니고 여러 괴물이 있어요. 제가 본 것도 있지만 마을 어른들이 이야기해준 것만 해도 엄청 많아요. 저희 마을은 그런 괴물들을 피해 만들어진 것 중 하나예요. 오늘도 평소 같다면 모두와 같이 마을에서 식사를 준비하고 있을 시간이었는데 갑자기 저들이 들이닥친 거. I do not remember this. No. Yeah. 맞아요. I was a little taken aback too. 하필 사냥꾼들이 나가 있어서 원래 괴물들이 올 시기가 아닌데 그래서 안전하다고 생각한 건데 갑자기 썰매를 타고 들이닥쳐서는 싸워보려 했지만 대부분 상대가 되지 않으셨고 많은 분이 돌아가셨어요. 그렇게 생긴 시체는 그 썰매의 주머니에 모조리 넣었던 거고요. Ryan was Crayola. Oh. 너무 무서워서 기절하고 말았는데 죽은 줄 알았는지 같이 주머니에 넣어지게 되었죠. Why Crayon though? Why they name her Crayon? 말하기 힘든 얘기까지 들어버렸네. 미안하고. 아니에요. 저도 질문해도 되나요? Yes. 무엇이든. 도시에는 48가지 크레용 색깔이 있다는 게 정말인가요? 그 중에 금색이랑 은색도 있다는 것도? 아마도. 그리고 도시에는 사람들만 살고 있는 거죠? 이런 저희를 죽이려 드는 괴물 없이요. 그거 참 복잡한 질문이네. 높은 곳에 올라가서 가끔 바라봤거든요. 도시는 엄청 예쁜 The city 불빛이 is not what you 가득하구나 think it is, 하고요. girl. 제가 가진 색만으로는 칠할 수도 없이 엄청 반짝반짝하게요. 부러웠어요. 다들 괴물에게 언제 당할지 걱정 없이 이웃들과 행복하게 살 수 있을 테니까. 정말 도시에 와본 적이 없구나. 네? 거기서 거기. 여기나 저기나 죽음은 늘 가깝지. That's not something you tell a child. 멋있어. 한 번 더 해주세요. Oh my god. Huh? That was cool. 그리고 다른 사람은 근처에서 못 보셨나요? 여기서 may 사람을 write 본 적은 crayon. 없는 것 같은데요. 그럴 리가. 분명 구하러 와주셨을 텐데. 어떤 분이신가요? 저희 구름 마을에 제일 가는 사냥꾼. 그분이 계셨다면 이번 습격도. 그 말로 유추해보자면 호수의 고래잡이들처럼 외곽에도 괴물을 전문적으로 잡는 사냥꾼이 있나보. 그런데 잠깐만. 사람들을 잡았다가 이런 선물을 만든다고 했잖아. 이 선물은 누구를 주려고 만드는 건데? You are one big bitch. 그야 당연히 가엾고 착하며 울지 않는 우리의 For you. 관리자님, 뒤쪽으로. I don't know when it happened, but a large shadow was looming over us. 깜짝이야. 저건 또 뭐야? 난 이웃에게 선물을 나누어준 산타타입니다. A guffawing giant, garbed in red, carried a massive gift sack on his shoulder.
was definitely not a human. 그래, 저놈이야. 저놈이 여기 대가리를 했어. 저 옷이네! 저 붉은 옷이 우리가 찾아 헤매자! The pair immediately jumped up from their knees and began shouting in unison. 저게 붉은 주머니라는 해결사의 옷이라고? 야, 그러면 Why does this motherfucker sound more like Heihachi than Santa? He does actually. 설마 사슴맨 맞아? 닥쳐라. 또 쓰잘데기 없는 소리를. After silencing the pair with a short, stern command, Aldous approached me and spoke in a low voice. 관리자님, 우선 지성체로 보여 대화를 해보긴 하겠지만 수가 틀어지면 여지없이 전투에 돌입할 수 있게 준비하는 것이 좋을 것 같습니다. Yeah, that's a good idea. 이웃이라면 누구를 말하는 거죠? 도시에 있는 날개나 Y'all 고깃들? asking too many damn questions. 도시에 네가 들어갈 수나 있나요? 저 덩어리도 노움인 거야? 노움들이 말하는 걸 들었네만 이곳의 대장은 노움이 아니라 수영 Brody, 거인이라 why would you say 부른다고 that? 했어. 거인은 또 뭐야? 진짜 별게 다 있구만. 단테, 저건 환상체는 아닌 거야? No, that's not an abnormality or a distortion. It is closer to the whales. 당신들도 선물을 받고 싶은 건가요? 외곽에 사는 우리 이웃들은 그날 손꼽아 기다린답니다. 인간으로 만들어진 선물을 받고 기쁨과 위안을 느낄 수 있는 유일한 날이니까요. 인간으로 장난감을 만들어서 인간에게 징후를 가진 자들에게 선물하는 것인가? 순수한 선의만으로. 인간들에게 그런 내려지고 쫓겨난 모든 것들이 몸을 맞대어 부둥켜 사는 이곳에서 무한한 징후를 담아 언제나 정성스럽게 포장하고 있답니다. 협상 결렬이란 말을 길게도 하는군. Damn, can we just fight this motherfucker? 차라리 누군가에게 기쁨이 될 수 있는 선물이 되는 편이 어떠십니까? 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. 필두 출진. We'll try with. Oh damn, this music though. 마감하지 못해. 해보십시오. 길을 본다. 저 해충들을 도려내라. 묘야. 넌 푸념을 틔울 수도 없겠구나. 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 성과는 아니지만요. 그쪽 방향이 아닐 텐데. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 온 것이 아닙니다. 불가 위협. 12세기면 마감하지 못해. 이하가 숨쉬는 기대했었죠. 누구 하나 살려보내지 마라. Okay. 얻어볼 테니까. 그대로만 해주신다면 오늘은 제압이 빠르겠어요. 일기당천. 나라도 그렇게 했을 테지.
하는 걸 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. Damn. Does it really have 1 HP? 보는 맛이 Oh, come on. God damn it, Yusong. 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 전격발. 골치 아픈 것들이 1 일기 단 것이 HP. 되었군. Amazing. 나쁘지 않은 성과입니다. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. Okay, seriously. Waste an attack. 그 누구도 이곳에서 난전할 수 없어요. 마감해주마. 마찬가지겠죠. Stop leaving him with like 2 HP, please. Oh, okay. 사실은 그렇게 대단한 일도 아니에요. Oh, wait, hold on. 혹시 칭찬을 받았다면 You're lying. 엔젤라님이나 마이코트를 부르는 편이 나았을 거예요. 제가 아니라요. Wait, what the hell? Okay, hold on. That's interesting. Which one are you gonna go last? Well, let's see what he can do first. Right. And Tata is mouth breather? Yeah, but I mean, obviously. What happens if I... Hold on. He's a boy's boy. Hit the half and half. 일기당천. Not optimal for his facial structure. Jesus. Bitch. 딱히 할 말은 없네요. 할 수 있다. 힘을 냈으면 한다. 제게 그런 말을 바라시진 않을 거잖아요. Hello, Heathcliff. Welcome in. Remember, we're doing this all for you, buddy. We're doing this all for you. 받아볼 텐가. 말로 바란다. 전주들을 도려내. 물론고. Trying to get you the fit, man. 제철. 오야. 길을 열어라. 그간의 Nananta. Nanata.
Santa. 좋지였습니다. Got it, Big Santa. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. I must be dripped out. Hell yeah. Also, high heat shit. Think he smells like blood. Don't call him Heath Pet. Santata's gut suddenly began to expand. Oh no, he's gonna shit on us. Suddenly, a large figure leaped out of the dark, slammed what looked like a stake into Santata's gut. 이런 냄새는 처음 봤어. 정신이 쓰레기가 붙는 듯한 향이구려. Some sinners dropped to the floor, while the others gagged profusely. Clearly, this was a rather painful experience for all. 유독성이 있는 가스는 아닌 것 같습니다. 단지 극한의 불쾌감을 불러일으키는 냄새가 날 뿐. 북쪽의 거인을 쓰러뜨렸지만 처리 방법도 모르는 걸 보니 도시에서 온 사냥꾼들인가. 처리 방법? He is very gassy. 북쪽의 Or like 거인은 gas. 죽기 직전 몸에 가스를 가득 채운 후에 터뜨리면서 산성 Oh, 폭발을 cool. 일으켜. The man who staked Santata's gut explained as he approached us. 이 가스가 산성 체계로 변하기 전에 배에 구멍을 뚫어 가스를 빼내야 하는 거지. 연쇄 반응이라도 일으키면 Doesn't that happen with whales that 곤란해지거든. die? They bloat. They can explode. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Talk of the people here would be Heisha. What branches of each must be a part of? I don't think I know enough. I don't know enough about the branch to really say. He kind of does that inflation thing every time the domes are bored. What? 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 Crayon, who'd been holding her breath with her fingers over her nostrils, ran up to the large man and hugged him. 너라도 무사했구나. 그래요. After stumbling for a moment, due to the stench, most likely, Aldous briefly gasped for air before approaching Domino. 어이, 신원을 밝혀라. And yes, the bodies of whales fill up gas resulting from decomposition, whatever, which builds up and can lead to exploding. That's what I thought. 마을의 괴물 사냥꾼 도미노요. They decompose and then they get 마을에는 나와 really 크레용만 fucking gross 남았으니 and they can 더 explode. 이상 마을이라 부를 수도 없겠군. Ho. 안심하시오. 자네들을 해칠 생각은 추호도 없으니. Domino's an interesting name. 아까 꼬마가 말했던 그 사냥꾼인가? Aldous relaxed upon Domino's confirmation. He leaned on a wall and looked to the floor in relief. 원래 이 시기에는 이놈들이 우리 Stop. 마을로 오지 않고 Stop it, 북쪽의 Kiko. 다른 마을로 갔을 터. 그래서 돕기 위해 떠난 것이었다만 이번에 방식을 바꿨던 모양이군. 돌아와 보니 이미 마을은 습격당했지. 젠장! 크리스마스 전 준비 기간을 항상 맞추던 놈들이라 다른 괴물보다 피하기 쉬웠는데. What happened? 이런 일이 빈번한 것인가? 도시는 몰라도 외곽은 늘 이 모양이요. And now there's gonna be a bunch of shit I really don't care about. Just give me my goddamn lunacy. 사람이 살아간다는 것 자체가 기적일 테고. 이런 Why you go? 선물 Don't 같지도 않은 you ain't gonna 것들을 turn Kiko 만드는 into a 것도 fine? Just come on 많은 now. 건가요? Oh, you meant to say Kiko? 이것과 비슷한 걸 Why you 본 and 적은 Kiko always have 없지만 beef? 하나는 확실히 말할 수 있지. Why y'all always got 외곽에서의 beef? 다른 일들에 비하면 그저 귀여운 수준에 지나지 않는다고. 도시였다면 이런 지옥보다는 나은 삶을 살 수 있지 않았을까? 제법 생각하곤 하지. It was no easy contemplation to answer. Outskirts must be a hellish place to live, and if what he's told me is anything to go by, a city they admired so much, and such a warm place itself,
what I've seen in my journey so far, at least. Guy posts the most vile shit imaginable. Pico is just controversial like that. He is. I think it's quite justified to... Don't you mean you dislike that hate? 도시로 가는 것은 어떤가? 우리는 I legit didn't know you two were beefing that hard, though. Don Quixote stopped herself, realizing that every other sinner was giving her a look of disapproval. 말은 고맙군. 하지만 Them's fighting words, hell yeah they are. 이 아이라도 도시로 데려갈 수만 있다면 참 좋겠다. We about to do boxing matches in the server. 도시는 결코 이 아이에게 작은 귀퉁이 하나도 내주지 않을 거야. 도시의 벽을 넘더라도 여러분들이 꿈꾸는 삶을 누리기까지 필요한 준비 서류와 절차만 해도 수십 가지일 것입니다. 서류라. 우리가 지금 와서 Want them to 갖출 수 fight 있는 on 서류가 Tekken? 어디 있기나 하겠나. 다른 마을의 청년들처럼 도시에서 일자리를 얻기 위해 공부를 해온 것도 아니고. Oh man. 아저씨. There was an uncomfortable silence. Domino cleared his throat and continued. 그래도 감사를 표하지. 덕분에 이 아이 하나라도 구할 수 있었어. 제일 좋은 감사 방법이 있긴 한데 반짝거리고 짤랑 소리가 나는. Rhodion's eyes were twinkling. The lingering stench made it difficult for her to speak. But she was determined to make her point. 반짝거리고 짤랑. 집에 모아놓은 골동품들을 Leave 구경시켜줄 him the 수는 hell alone. 있는데 Come on now. 외곽 열차길에서 수집해온 진귀한 것들이니 도시에서도 아마 흔히 볼 수 있는 건 No, 아닐 we 거요. can't have that. 외곽의 수집품이라면 확실히 돈보다 더 가치 있는 구경이 될 수도 있겠네요. Boss. Still a decent chance that the door we entered through might just shut behind us, right? 그렇습니다. 지금도 열려 있을지 불확실하죠. 제일 중요한 목표였던 두 수감자를 회수했으니. So she said. 관리자님, 제가 감히 의견을 내자면 대호수가 아니더라도 외곽은 외곽. 단지 호기심풀이를 하기 위해 있기는 너무 위험한 곳입니다. 급히 돌아가야만 하는 모양이군. The outskirts. 자, I'm assuming we're gonna go there 이거라도 at some 가져가쇼. point. Domino tossed a carved wooden doll in my direction. 위험한 것은 아닌 모양입니다. 우선 퇴각이 급하니 자세한 것은 가서 확인해 보죠. Yeah, good idea. Some sinners had passed out and had to be carried by others. Most could not stop gagging at the stench, but we still made our way back to the door. 아직 열려 있어. Nope, not yet at least. Really? We made it back to the safety of Mephi. Sometime later. 구린 냄새. 카론 대피 대피. Karan quickly made her escape to the deck. Uh-oh, he's pissed. And Virgilus greeted us in the cabins with a terrifying gaze. 다들 아주 대단한 모험을 하고 온 모양이군. 피와 살점을 뒤집어 쓰고 지독한 We need a 냄새까지 shower. 붙여온 모양새라. What? What happened? Oh, this is 관리자, 어차피 나는 네 목소리가 들리지도 않으니 who led Vesta on the bus for Karan. Oh! 끄덕거리든 목을 좌우로 젓든 내 말에 대답만 했으면 좋겠어. 물론 내가 원하는 방향이어야겠지만 Is he gonna beat our ass? 묻고 싶은 건 단 당신의 판단이었나? I hesitated for a moment before nodding affirmatively. I might get reprimanded, or maybe he has worse things in mind for me, but it was I who decided to go along with their plan. This would not have happened without my authorization. 아, 좋아. The first thing? 그렇다면 Best thing ain't 질의는 even here. 끝입니다. Huh? 이 소라는 알아서 해결하고 휴식하도록 하시죠. 코가 썩어서 떨어질 것 같은 We need to shower. How do I 이 shower? 냄새도 환기하고 그럼
With that, Virgil has disappeared into the back door once again. Huh, that's unexpected. I thought my time had finally come. 잘된 건 아니겠는가? Okay, stinkiness. 면담이라는 건 받지 않는 쪽이 항상 좋네. Okay, the stinky Bina. All streamers don't shower. Confirmed. 그보다 모두 이것을 You better fucking shower. Jesus. Wash your ass. I don't know when she had the time to pick it up and all that chaos, but Don Quixote managed to haul a huge sack of gifts back to Mephi. 그 난장판 속에서 또 뭘 집어온 거야? 그 못된 놈들이 전선으로 꾸며놓았던 장식들 말이오. Why? 다 잡아 뜯어왔네. No. 그 집념 대단하다. 대단해. What's all that for? 몰라서 묻는 것인가? 크리스마스 데코레이션이지. Dude, I couldn't be half as jolly as Don in this illustration. 벌써요? She's so cute. 아직 크리스마스는 3개월은 넘게 남았는데. 괜히 누군가의 상처를 들쑤셔서 사기를 꺾는 행위는 Christmas. 아, I 괜찮아요. love Christmas. 괜찮아지고 있어요. 조금씩. Oh, poor 다들 Sinclair. 성장하는 법이니까요. 훌륭하오. 그런 의미에서 오늘은 우리 모두 미리미리 파리를 즐겨보는 것이 어떤가? Mitty Mitty. 그런 걸 하려고 거기까지 간 건 Yo, 아니겠죠? mama. 단테의 설명대로라면 이 소란의 핵심은 히스클리프 씨의 의복을 얻기 위한 것으로 파악됩니다. Heathcliff has been silently brooding in his seat with his face buried in his palm, out of shame most likely. Why the fuck? 그것도 Stop 맞지만 bonking me, bitches. 찾으려 했던 복장이 그 괴물 거인에게 있었으니 사이즈도 안 맞을 것 같고. Y'all some bitches. 됐어. 어차피 I'm taking away your crema. 옷은 아니었다고. I'm taking it away. 히스, 그러니까 육지에 가면 우리가 다 골라주고 해준다니까. 또 옷인데 그 뭐냐? 지나쳐온 헤어 쿠폰을 발행한 항구선을 말하는 것인가? Oh, those hair coupons. 경로가 달라. Not the goddamn hair coupons that Heathcliff stole and made us get our ass whooped by Ricardo. Not those hair coupons. 머리는 No. 제가 만져드릴게요. 누나나 your 동생들 hair 머리를 coupons. 해준 적이 많거든요. No, not my crema. You'll get shoved into this holiday too. No! 여기에 얼마나 더 떠 있을 줄 알고. 그리고 난 애초에 뭐가 좋고 나쁜지도 모른단 말이야. 일단 시행착오를 겪고 수틀렸을 Oh 때 god, he could flip. 조금이라도 나은 방법을 찾아보려 했지. 애초에 대체 뭘 받은 건데 Really? 이렇게 불안해하는 거야? Really? 될 대로 되라지. After a deep, heavy sigh, Heathcliff produced a letter? 그 I hate you 전달받은 guys. 물건이라는 게 이거야? 아, 이 편지 봉투 저희도 썼던 적이 있어요. 굉장히 고급스러운 종이로 만드는 유통도 얼마 I 안 have a 되는 goddamn 종이었는데 concussion. 읽어봐도 되는 거야? 히스? A goddamn concussion. Come on now. 그래, 뭐 대단한 것이 있는 것도 아니고. 그럼 단테가 읽자. 대표니까. Sure. Rhodia handed me the letter. It was written in a beautiful series of cursive handwriting, drawn to an almost calligraphic perfection. Began reading. Oh shit, it's Kathy. From Wuthering Height. We cordially extend you, honored guests, an invitation to the... what's this here? Somebody colored over this part of the letter. Well, I'll keep reading. Venue, Wuthering Heights, P. Corp Nest. Should you accept our invitation, please convene at the designated location by 4 in the afternoon on the 24th with this letter on your person. Please, honor this occasion with your presence. I think after all this, you should definitely have a soft spot in your skull. I've been had one. Wuthering what? You know, with great respect, Nellie. Oh,
And down here's a postscript, written in a different handwriting from the rest of the letter. P.S. You have to be here. I'll be waiting. Kathy. We had no way to tell what kind of occasion it was on account of it being colored over, but clearly the rest of the letter's contents had stoked the fire of passion in Heathcliff's heart once again. 그러니까 캣이라는 사람한테 잘 보여야 하니까 꽃단장을 해야 한다 그거지? 그것도 없지는 않은데 그거 말고 조용. 기다리기 힘들어하는 이유는 확실히 알아들었어. 뭐야? 왜 그딴 눈가락하고 다가오는 거야? Again, really? 공루 선생, 헤어스타일링은 맡길게요. 선생이라고 불릴 정도는 아니지만요. 야 잠깐! 어디로 And a fart. Okay. 뭔 심이? 로저 씨 손님이 꽤 세시더라고요. 빠져나오긴 힘들걸요. The two sinners, practically hauling Heathcliff by his arms, disappeared into the back door. Now, Heathcliff's fate was sealed. Be a mannequin to a now motivated and unbearably bored Rhodia's various experimentation. 이 장식을 The Uncle Aunties, 여기에 yeah. 걸어놓으면 Don Quixote began humming a song, a carol perhaps, as she placed the various trinkets around the bust. I decided to go out to the deck for some air. I leaned on the railing, dug through my pocket. The wooden doll domino the hunter gave me just as we hurriedly left. I held it, felt its texture under my fingers. My eyes looked into the distance toward where the outskirts lie. I thought for a moment about the gnome, the giant, the things Domino told me. Suppose there are people with stories in the outskirts too. To look at Twitch chat. I always look at Twitch chat. Stories different from those of the city. Foster approached from behind, stood next to me. I wasn't sure how much of what I said she heard. 별을 하나씩 따라가다 보면 언젠가 알게 될 겁니다, 단테. 그러니 우선은 지금 눈앞에 있는 별을 쫓으면 되겠죠. I'm officially at a point. Preston. Yeah. I have to focus on the stories of the city for now. I don't even know who I really am after all. Oh. Joyous laughter and frustrated howls echoed out of the cabin. They must have finished dressing up Heathcliff. Why don't we go take a look at how Heathcliff is doing, boss? Time to save up. 거절하기 어려운 제안이네요. The added color to the bus's interior warmed my heart a little. And there is another Intervallo. Hold it. Yield my flesh to claim their bone. That's interesting. You squint your eyes, they look like a happy couple. Hmm? Yeah, they do. They do indeed. Sorry, I'll stop. No, it's fine. It's okay. Asian Intervallo? Oh, the music's interesting. Hold on, give me a second. I'll be back. I'll be right back. Hold on.
Okay, I'm back. Sorry. Taco gets a 3D model. Lunar shelter. I have a 3D model. I think you mean a live. You better not forget us when we drown in the Gooner Sea. I probably won't finish this one. I will probably do half of it. Oh, Nightbot bonked you. Heathcliff looked out the rattling bus window with a dour expression. Though it wasn't raining, the world outside was gray and opaque like an overcast sky. Black, pungent clouds of smoke had long devoured the atmosphere. So this is the kind of place Heathcliff used to roam. You have a 3D model? I do. My old computer was not powerful enough to use it, but my computer's hella upgraded now, so technically I can use it. 아직도 잿빛으로 색이 바래는구려. 분명 But the 3D model is of my current TV model that I'm using right now. Not my 2.0. T사의 색을 수거하는 장치가 중심에 위치해 있으니까요. 영향권에서 멀면 이런 현상이 있을 수 있다고 보고된 적이 있습니다. Please use it. The problem with the 3D model is I have to set it up. And I would like to, if I use it, I would like a iPhone. Two other sinners immediately jumped in on the conversation to direct it away from whichever obscure subject Yisung and Foss were about to steer it into. 아, 그러고 보니까 그거. 그 이상 씨가 살았던 곳 거기랑 여기가 좀 So it's ready already? The 3D one is. My live 2D one is not ready yet. 그래. 그 이야기 하려고 했지. Ooh! Some shit fell. It's been a while since we started on this journey together. I was starting to grow more comfortable with the sinners. Maybe that's why I found Gregor and Rodya's valiant effort to keep this conversation remotely comprehensible to most occupants of the bus pretty amusing. 그건 말이야. Peak voice acting. Oh, the shit falling in the background? And Yisung unknowingly shooting down their efforts by jumping into another complicated discussion is another sight I'm familiar with. While I was curious about the technology T-Corp uses to drain our color, about the behind-the-scenes of T-Corp's operation, it wasn't something that could be answered now. I decided to table that discussion for later. Instead, I approached Heathcliff. He was sitting all by his lonesome, clearly in deep thought. 시계 대가리. Still racking your head about what to wear to Wuthering Heights? 뭐? 그런 거 아니야. Heathcliff protested, jumping up from his seat. Looks like I hit a nail right on the head. 아니, 생각을 안 한 건 아니긴 한데. I do remember hearing that. Heathcliff used to live in the back street. A part of some syndicate, if I recall correctly. Virgilus did say that we were going through the back streets instead of going straight to the T-Corp nest for a reason. And that it was because of the company's orders. Maybe there's something for us to do here. Heathcliff did spend some time in the T-Corp back streets after all. Maybe we'll run into a golden bough here? 그럴 리가 있나요? 그게 뒷골목에 굴러다니는 썩은 나뭇가지 수준이었다면 저희가 이런 개고생을 하겠어요? True, I guess. 애초에 그 여러 의미로 대단한 저택에 이런 뒷골목에 붙어 있을 리 없잖아. 골목을 기어다니는 거렁뱅이 같은 사람들과 그들에게는 나를 초대했다는 건 이번 황금가지는 그 저택이 있는 둥지에 있을 게 뻔하겠지. 맞지? 맞습니다. 저희는 최종적으로 T사 둥지로 향할 것입니다. Heathcliff continued to speak in a low voice. The hubbub from the outside bus seemed to blend with his words, turning into a mass of murmurs. There was a sort of commotion outside. 그리고 최종이든 시작이든 간에 Damn, what the 뭘 fuck? 해버리면
저기서 걸리적거리고 있는 놈들부터 집어치워야겠고. Watch your profanity. 맞는 말이군. Heathcliff, who was muttering to himself in an uncharacteristic daze, jolted awake. 아이씨, 예고 없이 뭘 하는 건 띠띠빵빵이나 너나 다르질 않냐 어떻게? 예고의 필요성을 느끼지는 않아서 말이지. 아무튼 바깥에 보이는 놈들은 타겟이다. Target? 제거 대상이라는 뜻인가? 그런 의미만 있지는 않지. 정확한 정보는 없었지만 아무튼 저 무리 속에서 접촉해야 할 대상이 있다더군. 그 녀석을 찾아서 정보를 얻어오면 된다. 관리자. Is this common where they have multiple intervallos? After the canto? How are we supposed to find this target if you're not even going to tell us who it is? 타겟을 특정할 방법이 없는지 묻는군요. No one hears a word I say. That's not true. 가면 알게 되겠지. 제게도 없는 정보를 물어봐야 소용이 없습니다. 단테. 그럼 전원 하차. I was somewhat wary of the way Virgilus answered me, but even in murky situations like these, we've always managed to pull through anyway. I'm sure things will get a little clearer once we get there. I slowly disembarked the bus with the rest of the sinners. You ruined the taco. Did I? I don't even know what meme are you fucking talking about? You damn kids and your meme. I'll use the clip. I feel like I kind of have to. 만국된 직선을 직선으로 질주하겠소. 형님, 그쪽으로 튑니다. Library of Runa reference. Oh, boss saving Dante's rude ass as always. Big boss Metal Gear Solid invisible reference reel. I do like that one. What a mess. We walked out of the bus and right into what appeared to be a battlefield of violent gang war. Black clothes flutter under the gray sky and bloodthirsty blades clash violently. The bus had stopped not even 30 paces away from the thick of the battle. 저건 흑운회인가요? Oh, Kurokumo? Kurokumo clan. I've heard of them before. Damn, you have Malphas? I do indeed have Malphas. I'm sure we had some identities from that syndicate. Some identity cards said Wakashu. They're a pretty large subsidiary of an even larger syndicate called the Thumb. I think the identities were out similar to the ones they're wearing here. I think you're right, but who are they fighting? 항쟁이겠지. Heathcliff replied in a monotone voice, like he was reading from an encyclopedia. 조직끼리 치고받고 싸우는 건 뒷골목에서 흔한 일이잖아. 또 자리세리 자기들 영역이니 하며 실랑인 거겠지. 어느 곳에나 있는 것이로군. 힘으로 위세를 높이며 약한 자들의 고열을 빠는 자들이. 새삼스러운 것도 없지. 정도의 차이지. 조직이라면 대부분 비슷하니까. 이를테면 그래. 저런 놈이 반드시 찾아오기 마련이지. Heathcliff raised his bat and pointed it at the approaching man. He wore the same outfit as the other Kurokumo clan 뭐야 members. 당신들? 10명도 넘는 것들이 모였어. 맞다 안 내려? 한판 벌여보자는 거냐? 어이, 일단 과격한 행동은 피하지. 자극해봐야 좋을 게 없지 않나. Aldous stepped in to warn Heathcliff, but he did not budge. He remained motionless, the bat still raised and pointing threateningly at the approaching man. 결말이 뻔히 나 있는데 그럴 필요가 있겠냐? 저자와 결국 싸워야만 하는 건가요? 뻔하지 뭐. 항쟁을 하고 있었던 놈들이니 당연히 여긴 자기네 땅이라고 우길 거고. 그런 와중에 Damn, can we just 제3자들이 fight 지나갈 them? 모양새니 통세를 달라고 하겠지. 잘 알고 있네.
The Kurokomo clan henchmen started before us like we owned. 멍청한가 싶다가도 이런 일만 되면 꼭 탐정같이 청산 유수인 게 신기하다니까요. Ishmael muttered at Heathcliff, who was shrugging at us with an expression that clearly read, I told you so. 잘 알고 있는 것 같으니까 용건만 간단히 해주지. 통행세 1인당 50만 원. Bitch. 50만 원! 어디 하나, 둘, 13세. 저 뒤에 버스도 너희들이 타고 온 거겠지? You leave 운전수도 Karan 있을 alone, 거고. bitch. 포함해서 내놔라. 괜히 안쪽까지 뒤지다가 일 복잡하게 만들지 말고. 단테, 들었어? 완전 터무니없는 액수를 부르는데? Kind of is, isn't it? Well, it didn't really matter how much they were asking for. I wasn't going to negotiate with them anyway. Ishmael turned and looked quietly in my direction. I nodded back. 잠깐! 저 뒤에 Don Quixote pointed at something. 쓰러진 자가 있어. 저자를 도와야 하지 않겠는가? Just as Don Quixote said, I could catch a glimpse of someone bleeding out in the ground through the chaos of flashing blades and black cloak. 야, 정의놀이 적당히 하랬지. 조직하고 조직끼리 싸웠는데 누구 편을 들어? 동의한다. 또한 난전 속에서 피해를 감수하며 저자를 구해야 할 명분도 지시도 없다. 하지만 저리 무력하게. I guess it's an improvement. In the early days of our adventures, we would have been dragged into this conflict 5 minutes ago, thanks to Don Quixote's recklessly valiant rescue. I suppose she's learned her lessons by trials of fire. She's starting to show restraint for one. But it's a bit different this time. Okay, so I do think that we have to help that woman, but... 뭐? 관리자님? 이해한 것처럼 끄덕여놓고서 이러시면 곤란한데요. No. I'm not saying that we should get involved because it's the right thing to do or anything like that. If Virgilus was telling us the truth earlier, there was a chance that we were purposefully made to drive right through this strife, which means that there must be something here they're expecting us to find. They always put us in harm's way for a reason, after all. I just have a feeling that the wounded woman might have something to tell us, maybe an intel of some kind. And if it turns out that we were supposed to get that intel from Kurokumo clan and not that woman, then I suppose we'll have to beat it out of them. 훌륭하십니다, 관리자님. 이 오티스 진심으로 감탄했습니다. Actually, what is she implying that her usual flattery is phony? 듣고 있자하니 흑운회를 Come on, 지나가는 게 Aldous. 취급하는 모양새. 적을 구하니 많이 하는가? 그래, 니놈들 검계와 관련이 있군. I could practically hear our negotiations. Not that I was going to negotiate. Falling apart as the man drew his blade. 합리적인 숙고와 선택. 반드시 승리로 갚아드리겠습니다. Blazed is back at it again, literally. 총원, 전투 준비. Damn, lady, couldn't just fucking hype me up and mean that shit. Alright, they're weak to slashing. Cool. Die, bitch. Die. There's no limit to the blaze. Honestly, I need an Audis in real life. Everybody needs an Audis in real life. Your hype woman or your hype man. 잠시 어지러워서 못 봤어요. War crimes included. You know, a little spice. Some to spice stuff, right? I got me a reverse Audis though. Hi. 놀랐어?
골치 아픈 것들이 목을 콱 물어버리지. 되었군요. 단테는 나쁘지 않은 습관입니다. What's Aldous? Aldous is a character in this game. Just basically your hype woman. 도끼를 보낸다. 그간의 전투 경험이 도려내라. Hype woman, bootlicker, whatever. I don't really think she's a bootlicker anymore. She was in the beginning. You have a reverse Aldous? Yes. 깔끔하게 물었군. 단순해서 좋군. 자, 수감자. 이렇게 물어. 성과를 갖고 돌아온다면 달고 짭짤한 걸 준비해주지. 이 거리면 충분해. 너한테 조금 멀겠지만. I might trade out 그쪽 방향이 아닐 텐데. Gregor. Someone's getting slandered? No, not really. Hi, Moose. 상황이 유리해졌네요. 이렇게 할 수 있으면서 지금 Oh yeah, streamer recently got bored of Hung Lu on their second ever 10 pull. I'm punching my pillow out of Indy. So my mod, Swag, he pulled for me, I think it was last week, and pulled the new ID, the new 바람 불어오는데 목을 떨고 너발 수염을 틔울 수도 없게. Ryoshu ID. He got it the second pull. I think it was the second or first pull. He did. I only had him doing 4 10 pulls, and he got it the first or second one. 저 별것도 없이 배짱만 두둑했군. I never have that luck. Ever. Bye, Eve. Good night. Rest well. Fire! Fire! Drifting Blade Ryoshu? Yeah, her. While the rest of the sinners were slowly recovering from the excitement of battle, Don Quixote did not waste a second before bolting forth to the woman's side. Yeah, he got it on the second damn pull. 맥을 이마에 대고 재다니 그럴 수도 있군요. His gacha look is ridiculous. He pulled before that, like 30 minutes before stream, he did a Uma Musume pull and pulled 4 SSR horses. 4. 그러니까 이 녀석 Sinners one by one began to gather around the woman. She was dressed in an all-black garb like the Kurokomo clan members, but her weapon and her outfit were unmistakably distinct. Blade lineage, huh? I looked around at the defeated Kurokomo clan members, then back at her. The difference became even more apparent. Don Quixote slowly and tragically shook her head after checking the pulse on the other. 관리자님, 전투 중 몇몇 흑운의 조직원을 신문했으나 특기할 정보는 없었습니다. So it's just her then. I hope my gut feelings prove me right. 산자는 이자밖에 없는 것 같네. 우선 버스에 옮겨 응급 조치를 취하는 게 어떻겠는가? Yeah, don't see any other way. We don't carry a first aid kit with us, and they can't turn the clock to the heat to heal her. So, Mersal, do you mind carrying her back to the bus? 알겠습니다. Thus, we made our way back to the bus. Mersal carrying the dying Blade lineage member. 잼짝을 또 달고 왔군. Virgilus didn't seem very happy about it. 관리자, 허가되지 않은 손님을 드리는 게 당연해진 겁니까? We had no choice. We have to save her first if we're going to get any answers out of her. 정보가 있을 것이라고 판단되는 인물을 우선 구명해야 한다고 판단했다고 말하고 있네요. 파우스트도 이 부분은 동의합니다. 이미 벌어진 일은 어쩔 수 없지. 하지만 계속 주의는 하십시오, 단테. Ooh. I had a feeling that Virgilus had much more to say than that, but simply sighed and dropped the subject. Well, 본인은
관리자 나리가 옳은 처사를 했다고 생각하네. Thanks. Just as I was starting to dread that this bus was doomed to be internally uncomfortable, Yisang emerged from the back door with good. 조치는 전부 끝내었어. 이제 And before he even finished his sentence, the woman was awake. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 What? 내일은 Hold on. 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. Yeah, this is only the third one. I don't need it. 가시죠. 만곡된 직선을 직선으로 use her. 질주하겠어. 여긴 거안. 아, 여기는 버스 아니에요. 저희는 But shut up. 쟤도 The blade lineage woman sprang from her prone position, grabbing the sword next to her. She held the grip of her blade, ready to draw it at any moment. 니놈들은 누구냐? 흑운해? 아니라고. 그러니까 저희는 Went from having a gaping hole in their stomach to completely fine. Duh, I mean, don't we all heal like 그런데 that? 왜 그들이 쓰는 무기와 흡사한 것을? 말이 안 통하네. 그냥 죽일까? Ryoshu? 두 가지 이유로 화가 난다. 하나는 대화를 주고받지 않아 쓸데없이 이야기를 길게 느리게 하는 것. 또 하나는 그 밥버러지들의 쓰레기 같은 날붙이와 나의 검을 동일 선상에 놓는 것. 뭐 분을 참을 필요가 있나 시게. Yeah, there is. You can't. She can't tell us anything if she's dead. Ryoshi often shows bursts of emotions in the most unexpected time, but at least she listens when I ask her to, which is a relief. Ace needs to learn from her. 자세히 아. 보니 다르군. 복장도 전혀 다른 식으로 통일되어 있고, 특히 자네는 누구지? 요란한 시계를 달고 있군. 째깍거리는 게 전부인가? 그는 우리의 관리자. Ida, the wholest ear. 그대에게는 그의 목소리가 들리지는 Can't do her 않을 voice. 것이오. 익숙한 내음이 묻어있는 말투로군. Wildest slang term ever created. Yeah. 내가 saying that 전전에 shit. 오던 구역에서도 나의 말투와 흡사한 친구를 많이 보진 못했다만 말투는 그렇지. 하지만 선택하는 단어의 면면에 19구 S사 출신인가? 도망했으나 출신은 그러하오. 그런가? Oh my god. 도망이라. 고향 사람들은 늘 처지가 같군. Perhaps meeting someone from the same home district helped. The woman visibly relaxed before slumping down on a nearby chair. Her breathing was labored. 나의 이름은 이상이라 하오. 그대의 상처를 치료했지. This motherfucker's a medic? The hell? 행동이 볼품없었군. 미안하네. 앵두라고 불러주시게. 검을 다루는 게 살수를 맡고 있어. 단테, 이번엔 이상 씨가 이야기를 잘 풀어가 줄 것 같은데? Looks like we can sit back and let him handle this. I nodded, replying quickly to Rodia's whispers. 19구. S사에서 도망한 자라면 우리를 알고 있겠지. 저작거리의 소문에 박진 않으나 대강은 그대들은 어딘가에 매이지 않고 자유히 돌아다닌다고 알고 있었는데 어찌 도망인의 처지라고 말한 것인가? 사정은 말하자면 길 것이고 그저 새로운 터전을 찾아야만 했노라고 말할 수밖에. 소상한 사정을 읊는다면 우리가 도울 수 있는 부분이 있을지도 모르지 않은가? Angdu shot a sweeping glance at all of us. Her eyes appeared heavy with crushing exhaustion. 하긴 그들을 전부 해치운 자들이라면 어느 정도의 실력자일 테지. Someone get me out of this conversation, Yisang. Probably. 우리 Yeah. 우두머리와 친구들의 수급은 She's just fucking yapping. Come on 흑은에게 now. 현상금이 걸려있는 상태다.
항쟁 수준이 아닌데? 단순히 땅 따먹기가 아니라 원한이라도 걸려 있는 건가? 탐관오리가 넘쳐나고 민생이 어지러운 것은 과거나 지금이나 19구의 가장 커다란 문제. 그러나 S사, 이제는 살피뼈 농축산이 되어버린 그 날개의 행보에 그저 무예를 단련하며 무인의 길을 가려는 우리 같은 자들이 무얼 해볼 수 있는 것도 아닌 게 현실이지. 그러니 Whatever the hell that is. 저를 미워하는 우리 같은 중은 떠나는 선택지만 남았던 것이다. S사 민초들의 고충은 여전하구려. 새로운 터전을 찾으러 떠난 길이었으나 정착할 곳을 찾는 게 쉽지는 않았지. 이미 남의 영역이 된 곳에 발을 디디려 하니 당연히 우리는 다툼의 대상이 될 수밖에 없었고, 그러던 중 우두머리가 가져온 초대장이란 걸 통해 도서관에 들어가게 되었던 기억이 있네. Virgilus, who had been sitting quietly with one leg over the other on a chair far from the rest of us, visibly reacted. I think I remember that word library always got a genuine reaction out of Virgilus. 기억이 LOR 있다라는 reference? 말은 다소 어색하구려. 분명 그곳은 흑운의 손이 닿지 못할 것이라는 이야기를 듣고 도달한 곳이었지만 실상 그것도 싸움터였다는 이야기요. 분명 우리는 패했고, 그리고 어느 순간 이곳 T사의 골목에 있게 되었다는 이야기요. 그 방식이 워낙 기묘하니 기억이 있다 정도로 답할 수밖에. 김사카도도. Her eyes suddenly widened and sent Ongdu leaped from her. 우두가 아직 빌딩에. Bro has PTSD of Lin. 용진 빌딩으로 가야 I 해. still need to play that game. 조심하시게. 그렇게 격정적으로 I'm gonna do it 움직이면 after I 봉한 pick up 상처가. the Limbus. 뭐야? 죽었어? 혈액이 부족한데 압력은 높아졌으니 쇼크가 오는 것도 무리는 아니죠. 그래도 관리자님이 예상하신 대로 무언가 정보를 가지고 있긴 하군요. 용진 빌딩. 이곳에 향해야 하는 이유가 있다는 건가? Maybe, but I'm not sure. I don't know what this has to do with our mission, if any. Or maybe it's that library that you should. 비상. 앞에 칼 들고 설치는 검은 사람들 엄청 많아. 맵이 다치겠다. 승객들 출동. 흑운의 후속 인력들인 것 같습니다, 관리자님. Well, what can we do? We'll have to think about this later. For now, let's take care of the reinforcement. I mean, that's all we can do. 이 기회에 평소 지휘 실력을 발휘해보시라. 하지만 십시오. 살려보내지 마. 잠시 어지러워서 못 봤어요. 왜 안에 갇혀 죽어라. 또 대단한 일이라도 하시는 분이죠? Damn. They're in my house, and they're oh. Alright, why? 그게 의미 있는 성과는 아니죠. 그래, 그렇게 시원하게 처리하는 일기단신 맛이 나는. Yeah, there's no way in hell I'm finishing this Intervallo. 방법이지. What I will assume will happen is I'll do a little bit of it and continue it next week. It doesn't necessarily mean I'll be able to start Kanto 6 next week, but we'll see. We'll see what happens. I might be able to. 단순해서 좋군. 목을 내놓고 있도록. 물론 좋은 성과를 갖고 또 고작 이 정도 타이밍에 적절한 걸 준비해두지. 이 거리면 충분해. 너한테 조금 멀겠지만.
상황이 유리해졌네요. 이렇게 할 수 있으면서 지금까지 그러지 않았던 직접 발견. 놀랐어? 골치 아픈 것들이 고깃 조각이 되었다. 깨치시게. 나쁘지 않은 Oh, damn. Okay, girl. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 필두. Please just let if this is just a battle, it would be nice. I doubt it though. Oh, it is. 이 기회에 평소 Rolling two tails of 45 SP is insane. Yeah. Yeah. Good luck. Best luck ever. 직접 발견. 바람 불어오는데 짓밟아라. 죄송해요. 잠시 어디 가서 못 봤어요. 뭐 이 거리는 충분해. 너한텐 멀겠지만. 왜 안에 갇혀 죽어라. 잘 들어갔네요. 크게 의미 있는 성과는 아니지만 I guess I could probably trade out get the. I don't really want to. Though. 저 해충들을 도려내라. 그간의 전투 경험이 있으면 길을 열어라. 적합한 조치였습니다. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 있는 것이 물론 이런 부수적인 효과를 기대했었죠. 이제 깨우치시게. 말로 받아낸 한 놈이 푸름을 틔울 수도 없고 저 해충들을 도려내라. 오야. 길을 열어라. 한 놈이 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 사실은 그렇게 대단한 일도 아니에요. 막아내지 못해. 혹시 칭찬을 받았다면 엔젤라님이나 말들을 부르는 편이 나으실 거예요. 아닐까요? 고작 이 정도 탕묘의 허덕이나. Oh, Toby killed them. 틔울 수도 Okay, cool. 없겠구나. We returned to the bus after dispatching Kurokumo clan members that attacked the bus. Who is you? Only to be greeted by an unfamiliar face. There was a woman sitting in the frontmost seat of our bus. 이상하군 길잡이. 분명 논의되지 않은 손님은 들이지 말아야 한다는 말을 들은 지 1시간이 지나지 않았는데. 외부인에 한해서라고 눈앞에 신분이 버젓이 쓰여 있지 않나? I noticed that she was wearing a familiar uniform with the logo clear emblazoned on her chest. Are you from the LCCD? LCCA다. 시계 관리자. Right. I could see that she was wearing a red emblem on her 이 shoulder. 사람 관리자님 말이 들리나요? 안 들려. 태엽 소리를 번역하는 재능도 없다. 그렇게 멍청한 느낌으로 고개를 까딱이고 있는데 모르는 게 더 힘들겠군. 무슨 말을... Ishmael scowled, about to tell the woman off, till she coughed and collected herself.
Maybe she suddenly recalled her old 나는 attitude. 클리어 부서 애프터팀 소속 일반 작전 2과 알파 팀장 카이먼이다. I don't think I've ever seen anyone from the after team in person. 그야 우리가 개고생했던 걸 꿀떡하는 놈들이니 눈에 띌 리가. 말은 바로 하지 길바닥 출신. 오! 뭐? 애프터팀은 너희 같은 목숨 버리개들이 깽판 쳐놓은 현장을 정상화시키고 없던 일이 될 수 있도록 수습하는 매우 수고스러운 일을 하는 팀이지. Damn. 저희가 목숨 버리게라고 불리나 보죠? 그뿐일까? 목숨 버리게 범퍼카, 돈 먹는 버스, 고기 방패, 얻어 걸린 또라이. 뭐 더 있기는 한데 그게 지금 당장 필요한 Jesus 이야기 같진 Christ. 않군. Bitch, I hate her. 새끼가 말하는 꼬라지는 계속 그따위일 거냐? 특별히 고칠 이유가 없다면 고치지 않는다. 내 지론이다. 앞뒤 가리지 않고 황금가지를 회수하는 게 일이라곤 하지만 그 뒤에서 개같이 구르는 사람을 생각하지 못하는 반푼이에겐 더욱 고칠 필요가 없지. 거점하지, 카이만 팀장. 뭐 욕짓거리를 하러 온 건 아니었으니까요. 상부의 작전 명령을 하달합니다. Heyman produced an envelope, opened it, pulled out a paper from within. He began to read it out loud. LCB의 T4 황금가지 탈환 작전 이전에 추가적인 임무를 하달합니다. 하나, 해당 구역 근처에 발생한 뒤틀림을 제거 혹은 확보할 것. 둘, 해당 위치에 있는 검은 비석 모노리스를 확보할 것. A monolith? What's this now? 뒤틀림? 이미 뒤틀려 있다는 뜻인가요? 모른다. 이 추가 작전은 LCC가 관여되어 있지 않지. 나는 그저 T사에서의 업무를 처리하다가 전달 임무만 받은 것뿐이다. 우리의 임무는 황금가지의 탈환뿐일 텐데 언제부터 우리가 심부름꾼 해결사 노릇을 주문받았지? 지금 주문받았군. 그리고 황금가지를 배달해오는 너희가 특별히 심부름꾼과 다를 바도 없지. 확실히 알겠네. 애프터 팀이라는 곳은 성격 더러운 사람들만 들어가는 곳인가 봐. Rodion grumbled like she was imagining a department full of Heyman. Heyman quietly took a sweeping look at the complaining sinners, then approached me. 시계 관리자. Yes? 뭐라고 말하는지는 어차피 안 들리고. 당신이나 당신 졸개들이나 아직도 뭘 모르는 것 같아 친절히 설명을 몇 개 해주겠어. Heyman crossed her arms and leaned against the bus as though she was about to start a lecture. LCB는 분명 황금가지를 가져오는 게 임무다. 그건 맞아. 부정할 수 없지. 하지만 림버스 컴퍼니라는 회사의 목적이 황금가지 탈환이요 라고 말하고 다니는 건 문제가 있지 않겠나? 그게 당장의 벌이수단이 되지도 않고. 그건 맞는 말이네요. 사실 궁금했거든요. 이 회사가 대체 무슨 돈으로 돌아가고 있는 건지. 뭐 돈은 걱정할 필요 없다. 오히려 차고 넘치지. 지금 이 회사에 부족한 건 대외적인 입지와 명분이다. Yeah, okay. A con. 림버스 컴퍼니는 그 명분을 뒤틀림에서 찾기로 정했었다. Unsurprised. 뒤틀림 현상이라는 게 아직 도시에서 체계적으로 관리되는 건 아니거든. Boss told me some time ago that it hasn't been long since distortion began appearing in the city. 림버스 컴퍼니는 대외적으로 뒤틀림 현상 전문 처리 및 방역, 또한 현상의 연구를 하는 집단으로 도시의 이름을 알리는 중이다. 그러니 다방면으로 관련 활동이 필요한 상태지. 뒤틀림 현상이라는 게 꽤나 골치 아픈 상황이라고 들었던 것 같긴 하네요. 아직도 이 현상을 누가 명확하게 정의한 적이 없다. 그러니 전담하기를 꺼리고. 뒤틀림을 전담하는 협회가 발족하려는 동향이 있다고 들었지만 그건 어디까지나 협회. 림버스 컴퍼니는 기업 차원에서 그걸 다루려는 것이다. 그래서 그게 우리가 뒤틀림을 조져야 하는 이유가 되나? 되지. 회사 가장 높은 곳에서 내린 명령이니까. 길바닥엔 그런 게 없었나 보지? 안 되겠다.
그냥 오늘 머리 부수고 끝장을 보자 뭐. 관리자, Kim ignored Heathcliff, simply fuming. Turned to face 지금 이들에게 내가 대하고 있는 태도, 나아가서 회사에서 이들을 어떻게 취급할지까지, 그건 결국 관리자의 선택과 지도에 따라 달라질 거다. With that, she produced an envelope from under her arm and handed it over. 하지만 뭐 선택은 자유니까. 저들 말대로 원래 LCB의 임무인 황금가지만 고집해도 상관은 없다. 그런다고 너희 고기방패들이 회사에서 쫓겨나게 되진 않겠지. 물론 그 선택이 수감자들의 처우를 결정하겠지만. Virgilus listened quietly, his eyes shut. 그럼 가보겠습니다. 붉은 시선. 다음에 또 보죠. 그러시지. 하지만 그때 또 본다면 말은 좀 가려가면서 하면 좋겠군. 이렇게 보여도 내가 당신이 말한 이 고기 방패들 결잡이라서 말이야. 내 귀까지 거슬리진 않게 부탁하지. 뭐 그건 관리자에게 달려있겠죠. 그럼 실례하죠. She laughed, leaving nothing but the awkward silence behind. 갔냐? 그 재수없는 새끼? After that brief moment of quiet, everyone began sighing and complaining as though they'd just been ungagged. 듣고만 있는 것도 꽤 힘든 일이네. 나이 먹고 성질은 다 죽였다고 생각했는데. Still, good work keeping things non-violent, guys. 하지만 틀린 말을 하지는 않으시던걸요? 숨은 의도를 간파해야 할 필요는 없으니 생각 정리가 편리했던 것 또한 사실이다. Fair to see Virgilus being protective, exactly. 뭐 그렇게 생각할 수도 있는 거겠죠. 아무튼 그 인간 말 맞다나 회사가 시키는 일은 또 할 수밖에 없는 거고요. 명령을 수행하는데 특별히 첨언할 말도 없군. Yeah, I agree with you guys. I tried my best to cheer up the sinners as I opened the envelope she left behind. Not much of a note was in there. One old-fashioned walkie-talkie, a bunch of signed and stamped paperwork, and... Huh? Mission location. Yongjin Building. Virgilus, after protecting Heathcliff instead of brutally murdering him for the 435th time. 영진, 마치 베르. 좋아, 감이 온다. 삐릭삐릭. 출발. 부릉부릉. Judging by their lack of surprise, both Karan and Virgilus already knew where to go, and the bus took off. 또 한 줄 길을 남겼군. 핏물진 길일 뿐이지만 세월이 지나면 내 명을 들은 시비수 결집이다. Maybe this fighting. Maybe. 불가 딱히 할 말은 없네요. 마감이지. 할수 있다. 힘을 냈으면 한다. 물론 제게 그런 말을 바라시진 않을 거잖아요. I'll maybe do one more and then I'll call it. So then we're at least halfway. 크게 의미 있는 성공은 아니지만 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않아. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리를 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. 시비수에게 이야 숨쉬는 의심, 당신 불안과 공포, 그런 것들이 더 끓을 때가 가장 취약하죠. 알아듣겠습니다. 지금 전기라는 것입니다. 속에서 바람 불어오는 대로 짓밟아라. 넌 푸름을 틔울 수도 없게. 좀 수상해.
제가 괜히 먹을 당신 것들을 썩 사들고 해보면 온 것이 아닙니다. 이런 부수적인 효과를 잠시 어디서 깨우치시게. 뭐 뜨끈한 일이라도 하신 거겠죠? 돕지겠군. 저 해충들을 도려내라. 틈틈 이제 깨우치시게. 묘야. 길을 열어라. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. I never understood why Malphos was considered overpowered, but now I see why. Yeah, she's, not Malphos, dude. Goku deals a shit ton of smoke. What? Welcome in, Alpha. Alpharius. Yeah, Malphos is broken as fuck. But may they never change her. 의를 Ever. 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. I don't have a back. I don't have a back. Dude, little bit of duty. 만곡된 직선을 직선으로 질주하겠소. Something continued to nag at the back of my mind during the frequent stops and combat encounters. There was this one thing I just could not understand. This is pretty much expected from Virgilus at this point, but he already knew where we were going and why. Would it hurt to tell us for once? I muttered to myself while looking toward the back of the bus, where Angdu slept. It was still out cold. Come on, Faust. I legitimately think that this is something we have to talk about. Can you please relay my question to Virgilus? 그럼 내가 말하지. 갈등은 때때로 필요한 법이다. 어이, 길잡이! Aldous relayed my question, then began to share some of her own grievances with Virgil. A lot of her own grievances. 끝났나? 뭐 사실이다. 이미 무전으로 세부적인 내용은 전달받았지. 미리 말하지 않은 이유. 상황에 몰아놓고 학습해야 깨닫는 인재들이라 굳이 먼저 말하진 않았을 뿐이다. 어차피 먼저 말해봐야 반발심밖에 더 생길까. 그래서 관리자, 이번 일을 거부할 생각인 겁니까? How could I? They're already treating us like dirt. If I refuse this, I can't imagine how much worse it'll get. 그럴 순 없겠다고 생각하겠지. I can tell from the way he's looking at me that he already knew that I was going to say what I was going to say. Starting to wonder if he really can't hear me. 마침 손님께서 계신 모양이군. 카론의 감으로는 정확한 위치를 잡을 수 없으니 가서 알아오는 게 좋겠군요, 관리. Again, this would have gone much smoother if we had been told where to go, where we were going from the start. Like always, Virgilus felt the need to add comments like that before shutting me down and turning away. He already closed his eyes. 내가 가서 상황을 설명하겠소. Yi-san got up with an awkward smile and attempt to clear the air. After some time, Yi-san seemed to have successfully explained our circumstances to Angdu, who was standing next to Karan, trying to give her proper direction. He had also told us that as long as we assisted her with permission, she wouldn't mind us taking the black steel for ourselves. 여기서 오른쪽. 저것들이 벌써 진을 저렇게 치고서. People dressed in Kurokuma clan's garbs were wandering around the building, standing guard for its entrance. 내려야. 김 작가님. 뒤틀림은 시간을 오래 끌수록 제압하기 Don't we 어려울 fight 것입니다. him? 저희도 빠르게 빌딩으로 진입하죠. Angdu had already leaped out of the bus and was rushing in with her weapon drawn. We quickly followed suit. 이 자리에 서 있게 일기당천.
그간의 전투 경험이 쓸모없잖아. 적합한 조치였습니다. 이 자리에 서 있게 해달라고 바란 목을 내놓고 있도록. 물론 꺾고 제쳐라. 잘 들어갔네요. 그렇게 시원하게 처리하면 보는 맛이 나는군. 일을 처리는 빠르게 하는 편이. 고작 이 정도 탐험의 허경이다. 잠시 어지러워서 못 봤어요. Hey, Grim! It's nice to see you! 또 대단한 일이라도 하시는 My short time with this game can basically be summarized with Mercel. Crush his balls. I love this game. It's such a good game. How have you been? He came at like the tail end. I'm gonna end after this. After I finish this node. This is not my usual playtime. 도끼를 보낸다. 저 해충들을 도려내라. 묘야, 길을 열어라. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. No worries, I just wanted to drop in and say hi. Well, I appreciate it. It's so nice to see you. I hope you've been doing very good. It will be done, manager. I think for me, the way this game is summarized, boss, whack his key. Oh. The moment I got goddamn Malphos, oh my god. Life as we knew it, it was over. 이놈이 마지막이었던 것 같군. 피 냄새. 방금 솟아오른 것부터 잔뜩 늘어붙은 향기까지. I've been doing pretty good, Grim. I've been doing pretty damn good. A lot has changed, but I'm doing good. 이제는 Thank you for 아무렇지도 asking. 않게 잔혹한 생각을 하는군. 아무튼 이제 안으로 들어설 수 있겠군. 어서. Just a heads up, win rate will not save you from the final boss. I never win rate bosses. So my rule is I win rate things I have fought before, like simple mobs, I'll win rate those. That's not a big deal. Bosses I do not do. I do not do that shit on boss unless I'm doing mirror dungeons, because mirror dungeons it's whatever, it's shit I fought before and it's easy. But to hear you're doing well. Yeah. Like I said, it was really nice to see you. Angdu did not hesitate for a second before disappearing into the building's entrance. I don't know how people just win rate bosses on the Kanto. I mean, I can understand for the older Kantos, but like 4 and onward? 그런데 6층밖에 안 되는 건물을 빌딩이라고 부르기도 하나 보네요? 네. 뒷골목에 사는 비교적 흔한 일이죠. I looked up toward the rooftop of the building. Honglu was looking at, and suddenly grew curious. What time is it right now? 거울 줄까? My head doesn't actually tell time, you know. 현재 시각은 오후 2시 10분입니다. 2 in the afternoon. Not midday, but it's not supposed to be this dark, is it? How's it this gloomy and dark at 2 in the afternoon? I'm starting to lose my sense of time in here. 여기가 유독 심한 것 같네. 뭐 연기 전쟁 때와 비교하면 해교 수준이지만. 그건 그렇지. T사의 뒷골목은 줄곧 이런 상태라고 알려져 있습니다. 기계가 계속해서 돌아가면서 연기를 지속적으로 배출하는 환경인데다 색이 추출되고 있으므로 더욱 매캐해 보이게 만들죠. 물론 이건 연기 전쟁의 결과로
제약이 걸려 많이 적응된 모습이지. 이전에는 노닥거릴 시간 없지 않은가? 어서 들어오시오. We hurried toward Ongdu's urgent cries. 거기 쪽에 아직도 부를 사람이 남았을 줄이야. 뭐야? 벌써 다 해치워 놨네? 잔챙이들이요. 어째 하나같이 위로 올라갈 생각은 못하고 실력도 안 되는 것들이 깡으로 덤비기만 하더군. An electric buzz of sports played from the radio. I dashed my clothes. Someone calling this radio? Sound became much more clear when I unfolded the antenna from the radio. 여기는 LCD. 다 들리지? 들려? 대답! 빨리! The voice coming from the other end of the radio was upbeat, but it mildly, and very chaotic. Okay, I just have to press this button, right? Oh, well, I'll talk, but it's not like you can hear me. 진짜 쌩깍거려! 이러지가 아니지. 어차피 전달만 하면 끝이니까 굳이 대답할 필요는 없어. Okay. 그러니까 한 번만 말할게. 너희가 회수해야 한다고 전달받은 모노리스, 그 검은 비석 말이야. 지금 그 위치에서 모노리스의 활동 신호가 엄청 강하게 나오거든? 사람을 강제로 뒤틀리만 시키는 신호 말이야. 강제로 뒤틀림하를 시킨다고? Oh, good. 그거 전부 흘러나오기 전에 빨리 회수해야 해. 알았지? 이건 또 뭐야? 미안. 여기도 일하는 중이라 바쁘거든. 길게는 말 못 해주겠다. 암튼 급하다고 분명히 말했다. 이상 전달 끝. The call dropped before any of us even had the chance to say anything. She's pretty lively, huh? 한가롭게 감상을 말할 때냐? 여기 엘리베이터는 고장난 것 같아요. 그대들도 급해질 이유가 이제 충분해진 것 같군. 이대로 층계참을 돌파하는 것이 좋지 않겠는가? We don't have a choice. Come on, let's go. I put the radio back in my pocket and began running up the stairs. And that, ladies and gentlemen, is our stopping. We are halfway through Intervallo 4. Halfway through it. Well, technically it's Intervallo, but whatever. Intervallo 3 part. We're halfway through it. We're gonna save the rest of this for next Friday. What'll end up happening is we'll do some of Intervallo. We'll finish this Intervallo, and then we'll do some of Canto 6. I don't know how much, probably a little bit. But yeah, I'm gonna wait until Friday to finish this up. I don't expect it to take that long. I will probably just dip our toe into Canto 6, unfortunately, but it is what it is. If I have time, I will continue Limbus on Saturday or Sunday. I could do another Sunday one again. Early morning, or not early morning. Afternoon, mid-afternoon. I could do the same thing. But, yeah, I got shit I gotta do. I appreciate you guys for coming out. Such a early time in comparison to what you're used to from me. And I will see you guys next Friday. Feel free to join Discord if you haven't already. God damn it, I can't do it. I can't do the Discord. Hold on. There we go. If you haven't joined the Discord, join the goddamn Discord. I'm tired. I need food. I got shit I gotta do, etc. I will see you guys next week then. Bye.